Hare
hot in here. Atrás, те любимые, я понял.
очень много. Рыбол? Hare Krishna. Yes, Lord. Hare Krishna. I'd like to begin by wishing everyone a very happy all-around Purnima. Я хотел всех поприветствовать на этом празднике Баларама Пурнима, The appearance day of Lord Balaram. дня явления Господа Баларамы. We have many wonderful devotees here today. У нас здесь много замечательных преданных. And we also have an online audience which you can't see. Также у нас есть онлайн-публика, которую вы не видите. But there's lots of devotees from around the world watching our program today. Но там очень много преданных со всего мира, которые смотрят нашу программу. So be on your best behavior. Итак, ведите себя очень хорошо. I wanted to point out for everyone that our altar here. Я бы хотел всем напомнить, что вот здесь у нас есть справа алтарь. Many of you probably don't know. Многие не знают. But on the left side we have Nitai Gaur Nataraj. Но слева у нас находятся божества Нитай Гаура Натарадж. Gaur Nataraj means the best of all dancers. Гаура Натарадж означает лучший из танцоров. So Nitai Gaur Nataraj. And these deities were installed in 1982. Эти божества были установлены, похоже, в 1982 году At New Mayapur, в Нью-Майяпуре. along with the big deities there of Radha Govinda Madhava, Radha Krishna deities. Вместе с большими божествами Радха Говинда Мадхава. And I had ordered those deities for my traveling Sankirtan party. Я заказал эти божества для моей путешествующей группы Санкиртаны. At that time, I was traveling around France with, in a bus, actually. We bought a big bus, and I had 7 brahmacharis with me. В те времена я путешествовал по Франции на большом автобусе, и со мной ездили 7 брамачари. So I asked one of my god sisters, Kishori Dasi in Vrindavan, to get some beautiful Gaur-Nitai deities. I said I wanted them really dancing. И я попросил мою духовную сестру Кишори Девидаси во Вриндаване прислать мне божества, которые, ну, на самом деле, вот на них смотришь, и они танцуют. So just before the installation ceremony of Shri Radha Govinda Madhava, the deities arrived and they were installed at the same time as those beautiful deities at New Mayapur. И накануне установления больших божеств, эти божества приехали, и они были установлены в тот же день. And the day after we left on our, traveling Sankirtan party, and we had these big bases made, so we put them on the altar, and I figured that the bases were so heavy that the deities would stay there without moving. И на следующий день мы отправились с моей группой Санкиртаны, и вот это основание божеств было вот такое тяжелое, что мы могли их просто поставить, и они двигались. Можно Махараджа немножко погромче сделать, я его не слышу. I was driving the bus. Я был за рулем автобуса. I had a bus driving license. Есть удостоверение водителя автобуса. There were 75 seats in the bus. 75 seats in the bus. У нас в этом автобусе было 75 сидений. So I was driving the bus, and I looked in the rearview mirror, and the whole altar was, because of the moving of the bus, the whole altar was moving, towards the front of the bus. Я ехал, я вел автобус, я оглянулся назад, я увидел, как
весь алтарь движется по направлению к кабине The автобуса. boys who had made the altar, they didn't fix it. So as I'm driving, I look in the rearview mirror and the altar's coming straight towards my back. I said, Brahmacharis, catch the deities. Ну, в общем, этот алтарь приближался к кабине, я закричал брамачаре, чтобы они схватили алтарь. So we worship these deities for about 2 years. И мы поклоняемся этим божествам около 2 лет. I did the puja Я занимался пуджей. every morning for take an hour and a half. I worship Puranitai, and then we'd go out on Sankirtan. Каждое утро примерно час или полтора я занимался пуджей, и потом шли на Санкиртан. And then when I left France in 1986, I entrusted them to some of my disciples there to take care of. И я уехал из Франции в 1986 году и поручил эти божества заботам одного из моих учеников. Can they open the curtain? Можем мы открыть алтарь? What are they doing? Oh, onto the altar. We can watch it. It's okay. We can watch. Yeah, they can open. Можно Махараджа погромче звук? Я его очень плохо слышу. So when I came to Poland, I thought it'd be nice to bring them to Poland. И когда я приехал в Польшу, я подумал, здорово было бы их в Польшу привезти. Somewhere in the mid-1990s. Примерно в середине 90-х. They were on our Polish tour, and then they went to, I think, Wrocław for a while. I think Trivikram Swami was working there, and they were worshiping in Wrocław. И, ну, они были на польском туре, также Трикрам с нами, похоже, приезжал и тоже был там. And then we bring them every summer here to our festival tour. И теперь каждое лето мы привозим их на наш польский тур. They're presently being very nicely taken care of by Krishna Sambandha and his family. И преданные Кришна Самбанха о них очень хорошо заботятся. And in the middle, we have Radha and Krishna. И в середине у нас находится Радха и Her Кришна. name is Shri Radha Gandharva Giridhari. Их зовут Шри Радха Гандхарвика Гиридхари. That was the name of the deities of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Так звали божеств Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. He had deities installed in Mayapur, and he named them Shri Gandharva Giridhari. Так он назвал своих божеств, которые были установлены в Майяпуре. That's why I chose that name. Именно поэтому я выбрал эти имена. And these deities, I found them in Australia. Этих божеств я обнаружил в Австралии. We were doing Harinam one Friday afternoon. Однажды в пятницу после обеда мы проводили Харинам. We went to kind of a low-class area in Sydney. В Сиднее там был такой не очень благоприятный райончик, мы туда отправились. We had this roaring kirtan, about 50 devotees were just chanting and dancing down the street. Krishna, Hare Krishna. У нас был сумасшедший киртан, в котором участвовало 50 преданных, мы пели и танцевали. We passed this one store that sold old items. Мы проходили мимо магазинчика, в котором разную старинные вещи продавали. You could go in and sell your watch, you could go in and sell your pots and pans, you could sell, whatever you want, you get some money. Там можно было продавать разные старые вещи и таким образом немножко заработать. Just like a junk shop. В общем, такой магазинчик всякой So всячины. we're going past the shop, and I look and I see there's Krishna standing in the window. Мы проходим мимо этого магазинчика, я вижу, там Кришна стоит за I just окном. stopped the kirtan party. I said, Prabhus, here's Krishna. Я просто остановил Харинам и сказал, ребята, смотрите, Кришна. Old, beautiful deity. Это были очень старинные, красивые божества. So I said to one of the devotees, take down the address of this store. Take the address. Take down the address. Okay, я попросил преданного записать адрес этого магазинчика. So the kirtan party went on a couple of hours, and when the kirtan party finished about 4:45, I walked back to the store. Мы продолжили Харинам, и когда она закончилась, я отправился обратно в этот магазинчик. And I looked in the window, and this is a beautiful deity. Я посмотрел в окно и сказал себе, какое красивое божество. So I walked in and I said, there was just junk everywhere. I said, sir, is that figure, I called it a figure, is that for sale? Я зашел в магазинчик и спросил продавца, а вот это божество, его можно купить, оно продается? He said, yes, he's for sale. Он сказал, да, продается. And so is his girlfriend. И также его девушка тоже I продается. said,
where's the girlfriend? Я сказал, а где же его подружка? He said, she's in the back of the shop. Он сказал, ну там We're trying to sell them separately to get more money. мы пытаемся их по отдельности продать, чтобы заработать больше So I денег. said, can I see her? Я сказал, могу я ее увидеть? So we went back and we brought out Radharani. Он сходил и принес Радхарани. And we put them together. И мы поставили их вместе. And the brahmacharis who were with me, they started crying. И брамачари, которые были со мной, они начали плакать. Radha and Krishna in Sydney, Радха hiding in this junk shop. и Кришна в Сиднее, которые прятались в этом магазинчике. So I said to the man, how did they get here? И я спросил продавца, как они сюда попали. He said, they've been here for ages. И он сказал, да, они тут давно уже стоят. Maybe 10 or 15 years, this old Indian couple, they came in, they were from Gujarat or someplace, and they had a court case and they lost all their money, and they sold these dolls to me. В общем, 10-15 лет назад одна индийская семья, похожая из Гуджарата, у них были финансовые трудности, и они принесли эти куклы и продали их мне. So he could see I was really interested. Ну, он видел, что я был очень сильно So I заинтересован. said, how much is the couple? А я сказал, сколько за обоих? Talked to his wife. He said, $5,000. И он сказал, 5000 баксов. What? $5,000? Take it or leave it. В общем, 5000 торговаться не будем. So those days, I had no money. Но в те времена у меня денег совсем не было. And the temple was also struggling. They had no money. И у храма тоже денег особо не было. So I took a photograph of them И я их сфотографировал. and I went to the shop and I had the photograph blown up like that. Blow up a photograph, like that, make it bigger. То есть я, в общем, сделал большую Not as фотографию. big as the screen in the photograph. Примерно размера своего экрана. And then on the Sunday feast, И на воскресном it was all hippies. там были только хиппи. They didn't have money either. У них не было денег. So at the Sunday feast, I said, I put up the photo. I said, ladies and gentlemen, these are very beautiful deities that have somehow arrived from India here in Australia. И на воскресном первую сказал, дорогие леди и джентльмены, вот я принес эту картину. Каким-то образом эти божества проявились здесь, в Сиднее. And explained to the guests what deity worship was. И я объяснил гостям, что такое поклонение божествам. They're not statues. Они не являются статуями. Krishna has come and Sri Radha has also come. Кришна явился и Шри Радха также. And we cannot leave them in the junk shop. И мы не можем оставить их в этом We have магазине. to rescue them. Мы должны их спасти. So I'm going to pass a hat around. There's a hat here. And I want all of you to put some money in the hat so that I can go tomorrow on Monday and purchase and save Krishna and Radha. Я сказал, я вот сейчас пущу по кругу шляпу, и каждый должен немножко положить, чтобы завтра я мог пойти в этот магазинчик и спасти Радху и Кришну. And I'll have a kirtan praying to Krishna that we get $5,000. Я пел киртан и молил Кришну, пожалуйста, дай мне $5000. So we had this kirtan, like 3 hours kirtan. Мы 3 часа пели киртан. We were dancing like crazy, and I was, the guests, taking the guests and swinging them around. Мы танцевали как сумасшедшие, я хватал гостей и кружился вместе с ними. It was just this exact character. And then we passed the hat around. I thought, wow, maybe we'll get some money. В общем, мы провели этот киртан, я пустил по кругу шляпу и думал, может быть, нам. And when the hat came back to me, there was $25. Может быть, нам удастся собрать денег. Но когда шляпа ко мне вернулась, там было $25. It was all hippies. It was only $25. Ну, все гости были хиппи, поэтому всего 25. You're saving me. I want to save you now, please. Я сказал, Кришна, ты спасаешь меня, теперь я хочу спасти тебя, пожалуйста. But that was it, $25. Но это было все, что удалось собрать, $25. So I gave the class. И я дал лекцию. And during the class, I noticed this gentleman. He wasn't a hippie. He was a gentleman sitting in the back. И на лекции в конце алтарной сидел один джентльмен, он не был хиппи. And as I gave the lecture, he kept going, Пока я давал лекцию, вот так вот показывал. I'm giving a good lecture. Я думал, я хорошую лекцию даю. At the end of the lecture, he had one of the boys in the back. He put something in an envelope, and that boy brought it to me, and he put it on my harmonium. И в конце лекции этот джентльмен положил что-то в конверт, и один из парней принес мне этот конверт. And at the end of the talk, I opened up the envelope,
there was a check for $5,000. I looked up and the man was gone. Этот мужчина ушел. I asked the temple president, the devotees, have you ever seen that man before? Я спросил преданных и президента храма, вы когда-либо этого человека And you know раньше what the temple видели? president said? Знаете, что сказал президент He храма? said, what man? Он сказал, какого человека? I said, the gentleman sitting at the back on the chair. Я сказал, ну там в конце алтарной на стуле сидел He джентльмен. said, I didn't see any gentleman, I saw hippies. Президент храма сказал, я никакого джентльмена не видел, там были одни хиппи. And I swear to God, I asked all the people there, did you see a gentleman, a nicely dressed gentleman, sitting in the back? No one saw him. He stood out because all these hippies, and he was a gentleman, no one saw him. Я вам клянусь, я каждого, кто был на лекции, опросил, видел ли он этого человека, и никто его не видел. I mean, I actually saw this man. He was dressed in a night. He was in a suit, actually. Ну, лично я его видел, он был в костюме. And I saw him with my own eyes. И я видел его собственными And глазами. he was going like this to me. И он все время мне вот так показывал. I can see him right now in my mind. He's sitting right there where Nityananda Charan is sitting. Прямо сейчас в своем уме могу его увидеть. Он сидел вот там и показывал мне вот так. And I had the envelope. I kept the envelope for many years. И я этот конверт сохранил. But nobody else recognized him or noticed him. Но никто его не увидел, не заметил. I don't know. Maybe I'm not going to speculate, but that's the story. Я не знаю, может быть, это был, я не хочу спекулировать, но вот такая история. It was a cash check for $5,000. Там был чек на $5000. Amazing. So I went the next day, and the man in the story said, "Oh, you got the money. I thought you Hare Krishnas were poor." На следующий день я пошел в этот магазинчик с деньгами, и продавец мне сказал, я думал, вы кришнаиты. And then I pointed to Krishna. I said, "My guru said Krishna is no poor man." Я указал на Кришну и сказал, мой духовный учитель сказал, что Кришна не бедняк. So maybe that will make these deities more special to you now, knowing how they appeared in a junk shop, and we rescued them with an unknown contributor giving $5,000, which in those days was a lot of money. Так, возможно, теперь, благодаря этой истории, для вас эти божества станут особенными, благодаря тому, что вы знаете, как они пришли, как эти деньги пришли. На те времена это была огромная сумма. Да. And Nrsingadev was the first, well, actually the second deity of Nrsingadev that I ever had. И Симхадев – это второе божество, которое у меня появилось. The first deity of Nrsingadev I got at my sannyas ceremony in 1979. Первое божество Симхадева я получил во время принятия саньяса в 1979 году. Before that, I had not worshipped Nrsingadev. I was 29 years old, Sankirtan devotee. I had not worshipped Nrsingadev. Okay. До этого Махарадж был преданным Санкиртану, и он не поклонялся Симхадеву. So I was in white, and then after the ceremony, I was in saffron. И, в общем, до церемонии я был в белом, потом я получил I шафран. received sannyas at the Mayapur festival in 1979 in Mayapur. Я получил саньясу в Майяпуре в 1979 году. So the tradition is, after you take sannyas, you go and you beg with this cloth for your sannyas guru. You're supposed to give dakshin. Есть такая традиция, после принятия саньяса человек вот так вот должен идти и собирать пожертвования для своего саньяса гуру. So there was about 9 or 10 of us taking sannyas. I took sannyas with Shivaram Swami. У нас было 8 или 9 человек, которые принимали саньясу, и мой саньяса гуру Шиварама с вами. So afterwards, I walked out of the temple, and I, dakshin for my guru, my sannyas guru. And the first thing that someone put in my uttari here was a deity of Lakshmi Nrsingadev, old deity. Я вышел из храма, вот так вот ходил, собирал пожертвования, и первое, что мне положили, это было божество Лакшми Симхадева. Mahabhuti, my godbrother, he put this deity in my
I said, that's all I need, but I'm not going to give it to my sannyas guru. I'm going to keep it. Это был мой духовный брат Махабудхи Прабху. Я сказал, это все, что мне нужно, но я это божество не отдам своему саньясу гуру. So I thought, right after the ceremony, I packed my bags and I took a train to South India. And it's a long story, you may know it. I went to Ahovalam, where the Shringadeva appeared many yugas ago. И, в общем, после церемонии я собрал свой чемодан, и я на поезде отправился в место, где Насимхадев явился много лет назад. And I thought because I'm a sannyasi, I shouldn't wear shoes. So I traveled for 6 months all over South India, just with bare feet, and a little bag, and that little deity of Nishingadeva. I visited all the Nishingadeva temples I could possibly. И я подумал, что саньяси должен ходить босиком. Я в течение 6 месяцев путешествовал без обуви, посещал храмы, где были Насимхадевы. And I had my new danda. У меня была моя новая данда. But we cover our dandas with a cloth to keep it clean. Вы знаете, да, что мы покрываем данду тканью, чтобы она была чистая. So there was one very famous Nishingadeva temple with a big wall around it. И я ехал в очень известный храм Нрисимхи, где была большая стена вокруг храма. And I knocked on the gate to get in. Я постучал в ворота. And the head pujari came, he opened the door. Главный пуджари пришел, открыл And дверь, then he slammed the door. и потом он захлопнул дверь. I said, what's that? I mean, I'm Vaishnava sannyasi coming to see Nisringadeva, one of the incarnations of the Lord. He slams the door. Я подумал, вот саньяси преданный приходит посетить Нрисимхадева, и этот священник закрывает дверь. Banged on the door. Я снова стал... Jai Nisringadeva, Jai Nisringadeva. The pujari opened the door. He looked at me. He said, no Mayavadi sannyasis, because he couldn't see the Tridandi. The Tridandi, that curve, which marks the difference between an Ekadanda and a Vaishnava sannyasi. He thought I was a Mayavadi. He said, no Mayavadis here, because my danda was covered. В общем, священник открыл дверь и сказал, мы сюда не пускаем Майявади саньяси. Просто поскольку моя данда была прикрыта этой тканью, он не увидел, что я триданди саньяси, а не экаданди саньяси, как саньяси Майявади. I said, I'm not a Mayavadi. I'm a Vaishnava sannyasi. Я сказал, я не Майявади, я вайшнавский саньяси. And my Ishtadev is Lord Nisringadeva. И мой Иштадев, это He said, Нрисимхадев. you have Ekadanda. И он сказал, у тебя экаданда. Just one danda, no half moon. У тебя просто палка без этого полумесяца. So I took the cover off, and he saw that he paid full dandavats to me. I said, no. He said, I have made great aparat to a Tridandi Vaishnava sannyasi. I said, I'm only 29. Я, в общем, I haven't done anything yet. я снял эту ткань, и он видел этот полумесяц, и он сразу же упал. Дандавада стал извиняться, просить прощения, и Махарадж его успокаивал, говорил, да, мне всего лишь 29. He said, are you alone? I said, yeah, I'm traveling alone. И он спросил, ты один? Да, я один. He said, where do you get food? I said, I go door to door. I beg food door to door. И он спросил, а где ты, откуда ты берешь еду? И Махарадж сказал, я от двери к двери Please come прошу. in. And he blew the conch, and all these Brahmins came, and they had this whole ceremony where they welcomed me and bathed my feet and gave me garlands. I said, stop. I just took sannyas 2 weeks ago. Они, в общем, он протопил в раковину, сбежались в храм, и стали там разные церемонии мне предлагать пуджу, помывать стол. Я сказал, стоп, я саньясу 2 недели назад только принял. So I stayed with him for 1 month. Я там оставался And целый they had месяц. this beautiful deity of Lakshmana Shringa, big stone, black stone deity. And he allowed me to do the puja every morning. Там было удивительное, красивейшее божество Нрисимхадева из черного камня, и этот священник разрешил мне проводить пуджу. His wife was probably the best cook in South India. И похоже, что его жена была лучшим поваром в Южном. All of a sudden, living in this palace-like temple, worshiping the deities, eating very nicely. Внезапно я оказался в этом удивительном дворце, поклоняясь Нрисимхадеву и принимая роскошный просвет. Little deity of Lakshmana Shringa. So one day I said, I have to get out of here. It's just it's a little bit too much. So. И, в общем, в один день я решил, что мне уже пора уезжать. And the husband and wife took me to their own room where they lived. They had these beautiful shower grounds. И эти муж и жена, священник, они привели меня в свою комнату, где у них было множество прекрасных шалграмов. These shalagrams have been worshipped for hundreds of years. You take 2 of them that you're most attracted to.
Он сказал, что этим шлаграммам уже поклоняются сотни лет, и ты можешь выбрать себе двух, которые тебе больше всего нравятся. And in those days, no one was worshiping shalagrams in ISKCON. И в те времена в Искон никто шлаграммам не So I поклонялся. went, whoa, okay, and Я подумал, ну, не знаю. and I took two. One is round. We called him Gopinath. He has a chakra, a mouth there. He's in my altar in Vrindavan. В общем, я взял двоих. Один из них это Гопинат. У него там как бы есть такой чакра, как рот, и я ему So what a поклоняюсь. wonderful experience it was. I left and I had, my Lakshmi Shringi and two really beautiful shalagrams. They all fit in a little pouch like that. Ну, в общем, я после этого носил своего для Симхадева и двух шаладрамах в маленькой сумочке. So then when I started initiating, I gave that deity to my first disciple, Nishringananda at New Mayapur. He's still worshiping that deity. И когда я стал давать посвящение, я отдал это божество моему ученику Симхананде. I had no Nishringa deity. I gave my heart to my first disciple. Ну, я отдал свое сердце моему первому ученику. So then one of my god sisters, I forget her name now, I was in Vrindavan lamenting. She went into Delhi one day and went to an antique shop, and she found this beautiful deity of Lakshmi Nrsimha. And she purchased them and brought it to me one day when I was visiting Vrindavan. И одна из моих духовных сестер, если сейчас не припомню ее имя, она в одном магазинчике нашла это божество, купила, привезла во Вриндаван и подарила мне. That was about 1987. Это было примерно в 87 году. And I used to travel everywhere in the world. Took me to Russia many times to Ukraine, many times to Mongolia. The deity has been all over the world. Я всюду по миру их вожу. Это божество было в России, в Украине, везде. And every time I go through customs, they say, "Is he gold?" Каждый раз, He looks когда, like gold. So каждый раз, he's ashtadut. He's many precious metals together. каждый раз, когда я пересекаю границу, то на таможне меня спрашивают, а он из золота? Ну, потому что он так выглядит там. And Сочетание драгоценных материалов. because he's so much important for our festival tour here, I decided to leave him in Poland, and we worship him every year on the altar, and he's also in the care of Krishna Sambandha and family. И поскольку эти божества очень важны для польского тура, я их сюда привез, и Кришна Самбхадра Прабху и его семья поклоняются. All our deities key. Today, Krishna and Balaram have joined us from Krishna Sambandha's home. He worships these deities, Krishna also. We're very fortunate. We have all these beautiful deities. И сегодня Кришна Баларам подсоединились к нам из дома Прабху, и поэтому мы очень удачливы. And today is Lord Balaram's appearance day. Сегодня день явления Господа Баларама, So we will now discuss some of the glories of Lord Balaram. поэтому мы немножко Shri поговорим Balaram Purnima Ki. Господа Баларама. And we have an initiation. И также у нас инициация.
Thank you.
Vrindavan ki. Om Jayam Vishnupad Paramahansa Pari Bachikacharya Ashtatara Satasri Simad, His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahansa Pari Bachikacharya Ashtatara Satasri Simad, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Namacharya Srila Haridashta Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamatam Bharatam Govardhan Shri Bhakti Muni Shri Vrindavan Dham Navadvip Dham Ki Mayapur Dham Ki Gunamaya Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharaj Ki ISKCON Vibhuti Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Balaram Purnima Ki Om Premanandi. Glorious to the simple devotee. All glorious to the simple devotees. All glorious to the simple devotees. Glorious to Shri Guru and Shri Govinda. Hare Krishna. I think we need some sound in the second mic. Where's our sound? Сейчас лекция еще будет. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So today we are observing the appearance day of Lord Balaram. Итак, сегодня мы празднуем День явления Господа Баларама. As many of you know, Lord Balaram is a very prominent personality in the International Society for Krishna Как вы знаете, Господь Баларам очень выдающаяся личность в ISKCON. In Vrindavan, in the area of Raman Reti, we have our Krishna Balaram Mandir, where Prabhupada established the central deities as Krishna Balaram. Вы знаете, что во Вриндаване, в месте под названием Рамана-Рети у нас есть наш храм Кришна Баларам, и Кришна Баларам являются центральными божествами, установленными Шрилой Прабхупадой. You know, there's 5,000 temples in Vrindavan. Во Вриндаване есть 5000 храмов. And almost always the central deities are Radha and Krishna. И почти всегда центральными божествами являются Радха и Кришна. But at our Krishna Balaram Mandir, the central deities are Krishna Balaram. Но в нашем Кришна Баларам Мандире центральными божествами являются Кришна Баларам. On the left is Gauranitai. Слева Горнитай, In the middle is Krishna Balaram. в центре Кришна Баларам, And on the right are our beautiful Radhasham Sundar. и справа наши прекрасные Радхашрама Сундар. It's very interesting that Krishna Balaram are in the center. Очень интересно то, что Кришна с Баларамой находятся в And центре. Prabhupada explained why he had Krishna Balaram in the center. И Шрила Прабхупада объяснил, почему он поставил Кришну и Баларама в центр. Because Raman Reti is a place where there's lots of sand. Потому что Рамана-Рети – это местность, где много песка. Or it used to be like that. Или раньше было There was lots много of buildings there. пыли было. But I remember when we first went there was just sand everywhere. Но я помню, когда мы в первый раз туда приехали, было очень много песка. And Prabhupada used to tell us this is where Krishna and Balaram and the cowherd boys used to come and wrestle in the soft sand. И Шрила Прабхупада объяснил нам, что именно в это место Кришна, Баларама и другие мальчики-пастушки приходили, чтобы там бороться. Try to wrestle in this temple room, it'd be difficult because it's a hard surface. В общем, они боролись на мягком песке. Попробуйте вот здесь вот побороться на этом твердом But полу. the sands of Raman Reti were perfect for the cowherd boys to wrestle. Но мягкие пески Рамана-Рети были идеальным местом для мальчиков, пастушков, чтобы бороться. That means we should have Krishna and Balaram in the center altar because this is their place where they have their pastimes. И Прабхупада сказал, именно поэтому мы установим в центре Кришну и Балараму, потому что это их место. Of course, there are other places in Vrindavan where there's Krishna Balaram deities.
Конечно, есть другие места, храмы во Вриндаване, где установлены божества Кришны Баларама. Especially out in Nandagram. Например, в Нандаграме. Those deities of Krishna Balram were discovered later on by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Эти божества Кришны Баларамы были обнаружены Шри Чайтаньей Махапрабху. He discovered those deities. They're worshipped very nicely at Nandagram. Им там очень замечательно поклоняются. And throughout Vrindavan, my experience is there's many temples of just Balaram alone. И также во Вриндаване, вот из моего личного опыта могу сказать, есть также храмы, где Баларам находится один на алтаре. It's interesting. There's many temples of just Balaram. Это очень интересно. Очень много храмов, где только Баларам стоит. Because Brajanath, who was the great grandson of Krishna, he established deity worship in Vrindavan after Krishna left the planet. После того, как Кришна оставил планету, его внук установил эти божества. So he established 5 principal deities of Balaram in different parts of Vrindavan. Он установил 5 главных божеств в разных частях Вриндавана. And if you're looking for those temples, you can't say, where's the Balaram temple? You have to say, where's Dauji? Если вы хотите найти эти храмы, то вам не стоит спрашивать, а где храм Баларама, а вам нужно говорить, где храм Дауджи. I didn't understand at first when I went to Vrindavan. Who's Dauji? Я в первый раз, когда был во Вриндаване, вообще не понял, кто такой Дауджи. But Dauji means the elder brother. Но Дауджи означает старший брат. As we know, when Krishna and Balaram took birth a little before Krishna, so he's elder brother. Мы знаем, что когда Кришна с Баларамой родились, то Баларам родился немножко раньше, и он старший брат Кришны. And you can always see that in Krishna Balaram deities, because Balaram's always a little bit taller than Krishna, and he's resting his hand on Krishna's shoulder, protecting him. И вы всегда можете это видеть, потому что божество Баларамы всегда немножко выше Кришны. Баларам опирается своим локтем на плечо Кришны. Elder brother. Он старший брат. And well, they're brothers. Krishna and Balaram are brothers. И Кришна и Баларам, они братья. But it's very interesting, in the first canto of Srimad Bhagavatam, they're referred together as the Supreme Personality of Godhead. Интересный момент, что в первой песне Шримад Бхагаватам к ним обращаются как к обоим, как к верховной личности Бога. Usually we think of Krishna as the Supreme Personality of Godhead, but in Bhagavatam, Krishna and Balaram together are referred to as the Supreme Personality of God. It's very interesting. То есть можно подумать, что Кришна сам является верховной личностью Бога, но в первой песне Бхагаватам к ним к обоим обращаются как к верховной личности Бога. And the Bhagavatam confirms this. И Бхагаватам это подтверждает. There's a famous verse in the first canto of Srimad Bhagavatam. В первой песне Шримад Where it's Бхагаватам describing the various текст. incarnations of Krishna. И в этом тексте речь идет о разных воплощениях So Кришны. listen to this verse. Послушайте этот текст. In the 19th and 20th incarnations, the Lord advented himself as Lord Balaram and Lord Krishna in the family of Vishnu, the Yadu dynasty, and by so doing, he removed the burden of the world. В своем 19-20 воплощениях Господь не зашел как Господь Баларам и Господь Кришна в семье Вришни, династии Яды. Таким образом избавил мир от его бремени. Two persons referred to as one. It's interesting. То есть к двум личностям относятся как к одному. Это очень интересно. There's no difference between Krishna and Balaram. Между ними нет разницы. Well, there's one difference. Ну, вообще-то есть. Their color. Их цвет. Their color. Krishna's bluish black, like a monsoon cloud. Кришна, он темно-синего цвета, как грозовая туча. I don't think you've ever seen, most of you haven't ever seen a monsoon cloud. Это такие муссонные тучи, я не знаю, вы их вообще It's видели. not gray, it's not black, it's grayish black. Они не серые, не черные, такие черно-серые. Something like those nasty clouds that come sometime in the middle of our festival and they rain, rain, go away, come again another day. You know one of those clouds? Oh no, right during the play. Они очень сильно похожи на те тучи, которые приходят посреди фестиваля на польском туре. Начинается дождь. Вот такие вот тучи. So Krishna looks like a monsoon cloud, and Balaram looks like an autumn cloud. То есть Кришна выглядит
как это темная, черно-серая муссонная туча, а Баларам похож на осеннюю тучу. Only difference is color. Единственная разница – это их цвет. Of course, there's also some smaller differences. Конечно, есть также небольшие Like различия we другие. can see in their paraphernalia. Например, их параферналии. Krishna has a vamsi. У Кришны есть вамши. What's a vamsi? Vamsi means flute. Вамши – это флейта. Krishna plays the flute. But Krishna- Balaram doesn't have a flute. He has a buffalo horn. Кришна играет на флейте, а Баларам играет на гурлином рожке. For calling cows. Он таким образом зовет коров. Balaram has a buffalo horn. То есть Баларам, у него есть вываленный рожок. Krishna just has flute. У Кришны просто флейта. Balaram also has a club and he Также, has a plow. также у Баларама есть булава и плуг. But he doesn't usually manifest these in Vrindavan. Но он ими особо не пользуется по Вриндаване. Because Vrindavan is a place with a very sweet pastime, so he brings them out sometimes, but doesn't usually have his club and his plow. He has his gopis. Вриндаван – это место сладких игр. И, ну, иногда, да, он пользуется булавой и плугом, но там у него есть гопи, Krishna has his gopis, и у Кришны есть гопи. and Balaram has his gopis, А у Баларама есть свои гопи. but they never mix Но они никогда не смешиваются. because the older brother shouldn't see the younger brother's, romantic pastimes. That's Vedic etiquette. Потому что старший брат никогда не должен видеть, так сказать, романтические отношения своего младшего брата. It's not the proper etiquette. The older brother's watching the romantic pastimes of the younger brother. This is not Vedic. So they have their Rasa Leelas. Balaram has Rasa Leela with his gopis over here, and Krishna has his Rasa Leela with his gopis over То есть таков ведический этикет. Старший брат, младший брат. Каждый из них проводит свой раса-танец отдельно. So Balaram's the older brother, so he's very protective of Krishna. Баларам – это старший брат, и поэтому он защищает Кришну. The older brother is the main, child in the family, so he's supposed to look out for the younger brother, and he's supposed to protect the girl, his sister. Even up to death, he's meant to protect his sister. Но в семье так заведено, что старший брат, он заботится о своих младших братьях и сестрах, а он заботится о них всю жизнь. But Balaram doesn't only think of himself as Dauji, I'm going to protect my brother. Но Баларам, он не только думает, он думает о себе не только как о старшем брате Дауджи. It's very interesting. He also thinks of himself as Krishna's servant. He's a servant of Krishna. Очень интересно, но также он думает о себе как о слуге Кришны. It's interesting, isn't it? He's the older brother, but he's at the same time he thinks, I'm Krishna's servant. Интересно, не так ли? Он старший брат, но в то же время он думает о себе как о слуге Кришны. Why does he think like that? Почему он так думает? Because in our philosophy, it's hard to understand on a hot day, but in our philosophy, Balaram's the first expansion of Krishna. Потому что в нашей философии, которую иногда сложно понять, Баларам является первым воплощением. For his various purposes, Krishna expands into various incarnations like Vamana Dev and Nishringa Dev, Parashurama. По разным причинам Кришна воплощает себя в разных формах. Вамана Дев, Парашурама и так далее. So Balaram, he's the first expansion of Krishna. So he considers himself subservient to Krishna. И Баларам – это первое воплощение Кришны, и таким образом он ему служит как слуга. So he also does a lot of service for Krishna. У него также есть свое служение для Кришны. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has described many interesting ways that Balaram serves Krishna. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур описывает разные способы, как Баларам служит Кришне. Would you like to hear how Balaram serves Krishna? Хотите услышать об этом? Shaka, Bhai, Vyajhana, Shayana, Avana, Griha, Chatra, Vastra, Yatabhushana, and Ashana. There you go. Вот эти способы. Catch all that? Поняли, да? Okay. So he's Krishna's friend.
Итак, он друг He's Кришны, Krishna's brother. он его брат. And Vyajana, he expands himself as Krishna's fan. Ваджана означает, что он проявляет себя как веер Кришны. We have the peacock fans. У нас вот там есть So, веер из... when we went in the spiritual world, when they fan Krishna, Balaram, he expands as the fan. То есть, когда преданные поклоняются Кришне, то Баларам проявляет себя в форме вот этого And he веера. also, Shayana means that Balaram expands as Krishna's bed. Шаяна означает, что Баларам проявляется как кровать Кришны. And Avahana means that he becomes the carrier of the Lord. Sometimes Balaram carries Krishna on his shoulders. Авахан означает, что Баларам возит Кришну на себе. He also expands Griha as the Lord's residence. Гриха означает, что он является местом жилья Господа. Bastra, he becomes the umbrella over Krishna. Вастра, он становится зонтиком над And Кришной. Yata Bhushana, Bhushana means like decorate. Yata Bhushana, he becomes the ornaments of the Lord are all expansions of Balaram. Ятабхушана означает, что Баларам проявляет себя как украшение Господа. And Vishwanath Chakrabarti Thakur describes that after Krishna has pastimes, he gets a little tired. So Balaram expands as the asana, as Krishna's sitting place. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, что Кришна, уставший от своих игр, когда он хочет присесть, то Баларам проявляется как асана. Just like in one of our plays, that there's a pretend couch, it's all devotees there, right? And then one of the actors sits on the top of the devotees, in that play. Как в наших спектаклях на сцене. Sundar sits on top of a devotee. He's a big man, Sundar. I don't know who he sits on. В общем, там преданные так вот делают, что они как бы диван, и потом Сундар заходит, садится. Я не знаю, на ком он сидит, но кто тот преданный, на котором сидит Сундар? Probably somebody with a sore back. OnLine. То есть Баларам проявляет себя как сиденье, на котором сидит Кришна. He also expands as the Dham. Он также проявляется как Vrindavan Dham is an expansion of Balaram. Вриндаван Dham — это проявление It's Баларама. all very deep and very esoteric, but it's relishable. Все эти моменты очень глубокие и эзотеричные, но они приносят наслаждение. So, being transcendental brothers, they're almost always together. Итак, будучи трансцендентными братьями, Кришна и Баларам почти всегда находятся вместе. They spend most of their youth together, actually. В общем-то, они все свои юные годы вместе. Most of the day, what's Krishna doing? He's herding cows out in the pasturing ground. Чем вообще занимается Кришна весь день? Он пасет коров на пастбищах. The boys, they get most of the association with Krishna. То есть мальчики-пастушки, они получают наибольшее количество общения с For the Кришной. girls to get Krishna's association, that's a problem. Но когда девушки хотят общаться с Кришной, то это уже проблема. Puvarag means that the gopis are always thinking, when am I get to associate with that beautiful boy? Гопи постоянно думают, когда же мне уже удастся пообщаться с этим прекрасным мальчиком. Krishna is going with Balaram, with all the cows, to the pasturing grounds, and the girls are like looking out the window. Oh, he's so beautiful. And when can I associate? When can he be my husband? Вот Кришна вместе с Баларамой, мальчиками, пастушками, коровами идут на пастбище, и гопи смотрят из окна и думают, когда же я уже смогу пообщаться с этим мальчиком, когда он станет моим мужем. They want to be close to Krishna. Они хотят быть близки с Кришной. It's on the transcendental platform. Ну, конечно, это все на трансцендентном уровне. But their heart's desires were fulfilled in the Govardhan Lila. И желания их сердец были осуществлены во время Гавардхана Лилы. Because when Indra showered Vrindavan with a big thunderstorm of rain, Krishna lifted Govardhan Hill. Когда Индра проливал потоки дождя над Вриндаваном, то Господь Кришна поднял холм Гавардхан своим мизинцем.
And all the residents of Vrindavan, they came under that umbrella there, and they were all very close to Krishna, and gopis were very happy. И все жители Вриндавана спрятались под холмом Говардхана, как под большим зонтиком, и гопи были вместе с Кришной, они были очень счастливы. Govardhan Puja ki. So, yeah, Krishna and Balaram, they're together with the cows and the boys practically the whole day. Так почти весь день Кришна и Баларам находятся вместе с мальчиком-пастушками. And actually, they even left Vrindavan together. И на самом деле они даже покинули Вриндаван вместе. You know, at one point, Akura came Вы знаете, да, что Акрура в какой-то момент пришел with an invitation from Kamsa for Krishna and Balaram to come to Mathura and fight Chanura and Mushtika. Он привез приглашение от Камсы поехать в Мадхуру и сражаться с Чанурой и Муштикой. So Krishna said, let's go, Balaram, we'll beat those guys up and we'll kill them. Кришна подумал, да что вообще происходит? Я сейчас поеду и разберусь с этими парнями. So it's one of the most difficult moments for Vaishnavas and Vaishnavis, hearing how Krishna left Vrindavan and all those residents were crying rivers of tears. Это один из самых трагичных моментов для вайшнавов, слушать о том, как Кришна с Баларамом покинули Вриндаван, и все жители Вриндавана плакали. As much as you're attached to someone, when they leave, you feel the pain of separation. То есть, если вы к кому-то привязаны, этот человек уходит, то вы чувствуете боль разлуки. So all the residents of Vrindavan, they love Krishna more than anyone has ever been loved before. И все жители Вриндавана любили Кришну больше, чем кто-либо, когда-либо до этого кого-либо любил. For them to be separated from Krishna because of the love, it feels like 1,000 years have passed. It's only 1 second, but it feels like Krishna, I've been absent from Krishna for 1,000 years. It's only been 1 second. Одна секунда разлуки с Кришной длится для них как 1000 лет. You can just imagine. So when Krishna left, Balaram left with him. They went together to the wrestling arena in Mathura. И вот представьте, да, когда Кришна уходил. Кстати, Баларам отправился вместе с ним в Мадхуру, чтобы And сражаться. then what did they do? И что потом они сделали? They went to Dwarka. Они отправились в Двараку. After the pastime of killing Kamsa, Krishna and Balaram, they didn't go back to Vrindavan. А после этой лилы убийства Камсы они не вернулись во Вриндаван, они отправились в Мадхуру. They went to the ocean, and Krishna had that Vishwakarma build that big city of Dwarka, and Krishna became king. Прошу прощения. Они отправились в Двараку, и на берегу моря там был построен этот замечательный город, и Кришна стал там царем. Actually, Krishna and Balaram lived in Dwarka for almost 100 years. На самом деле Кришна с Баларамом прожили в Двараке около 100 лет. Actually, Vishwanath Chakravarti Thakur, he writes that Krishna lived in Dwarka for 96 years and 8 months. Вишванат Чакраварти Тхакур пишет, что Кришна прожил в Двараке 96 лет и 8 месяцев. Isn't that interesting? We know exactly how long Krishna and Balaram lived in Dwarka. 96 years and 8 months. Poor gopis. И интересно, не так ли, мы в точности знаем, как долго прожил Кришна в Двараке. 96 лет и 8 месяцев. Как же несчастны были гопи. Vishwanath Chakravarti Thakur says Krishna lived to be 125 years old in Dwarka. И он, Кришна, прожил в Двараке до возраста 125 And лет. apparently Krishna never went back to Vrindavan. И очевидно, что Кришна никогда не возвращался Of по course, Вриндавану. that's a big discussion. We'll have that another day. Did Krishna go back? Но это такой спорный вопрос. Возвращался Кришна во Вриндаван или нет? That's another 4-hour lecture. Но это тема на 4-часовую But лекцию. apparently Krishna never went back to Vrindavan. Но, в общем-то, Кришна никогда не возвращался во Вриндаван. You know what? Но знаете что? Balaram went back. Баларам возвращался. Balaram went back. He went back, but Krishna didn't go back. То есть Баларам вернулся, а Кришна нет. I mean, it may sound very cruel, you know, Krishna, all these gopis and the gopas and Nandi, so they love him so much. He never went back, but there's some reasons why he didn't go back. Это может звучать достаточно жестоко. Гопи любили Кришну, он уехал и так и не вернулся, но на это есть свои причины. Would you like to hear the reasons why our Krishna didn't go back to Vrindavan? Хотите узнать причины этого? The first reason is that he didn't go back because he saw the need
to rid the world of powerful demons like Jarasandha, who potentially could attack Dwarka, Mathura, and Vrindavan. So Krishna had to fight those demons. Первая причина заключается в том, что Кришна не вернулся во Вриндаван, потому что он понимал, что нужно мир освободить от таких демонов, как Джарасандха, который мог напасть на Двараку, Мадхуру или Вриндаван. Raki Krishna Mari Ke, Mari Krishna Raki Ke. If Krishna wants to kill you, no one can save you. If Krishna wants to save you, no one can kill you. So Jarasandha was a big demon. Krishna said, I have to stay in Dwarka to protect all my devotees everywhere. Если Кришна хочет кого-то убить, то никто не сможет этого человека защитить. Если Кришна кого-то хочет защитить, то никто его не сможет убить. И Джарасандха был могущественным демоном, и поэтому Кришна остался, чтобы его убить. But there's a deeper reason Krishna didn't go back to Vrindavan. Но есть более глубокая причина, почему Кришна не пошел в Вриндаван. Такая причина, наполненная расой. By staying away from Vrindavan, he increased his devotees' love for him in separation. То есть, не возвращаясь во Вриндаван, таким образом он увеличивал любовь в разлуке своих преданных. What is that famous saying? Separation makes the heart grow fonder. Есть такое выражение, что разлука, она увеличивает любовь в сердце. Like when your lover is away, isn't it? Your love for them increases. Ну, да, простой пример, когда возлюбленный вдалеке от вас, то ваша любовь Just like увеличивается. Rajasaki Devidasi, she hasn't seen her daddy in several months. He's coming in a couple of days, so that separation caused her to love her daddy more than before. То есть как вот у Матаджи, ее отец, она его долго не видела, но скоро он приезжает, и ее любовь возрастает в разлуке. So that's why Krishna stayed away, so that the devotees in separation, Krishna, 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 Krishna. Именно поэтому Кришна не возвращался во Вриндаван, чтобы любовь его преданных возрастала. Oh, Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in your absence. This is Krishna consciousness. Вот это сознание Кришны. О, Говинда, одно мгновение разлуки с тобой длится тысячи лет, и мое сердце разрывается от любви к тебе. This is Krishna consciousness. It's all about love. Это сознание Кришны, любовь, Perfection of love, loving Krishna. совершенство любви, любовь к He's the Кришне. perfect lover. Кришна — это совершенный возлюбленный. A man or woman can satisfy the love of, a family or a neighborhood, but Krishna can satisfy the loving desires of every created being to their full satisfaction. Мужчина или женщина могут удовлетворить, допустим, потребности своей семьи в любви, но Кришна может удовлетворить эту потребность всех живых It's существ. very tricky, Krishna. Но он не такой уж и простой. It's very tricky. He's naughty. Он непослушный. You ask Mother Yasoda how naughty he is. Есть такие непослушные. So he leaves, he doesn't come back. Oh my gosh. То есть он уезжает и не возвращается. Actually, the Bhagavatam describes this this love and separation very nicely in the 10th canto, 47th chapter, text 35. А на самом деле Бхагаватам в 10-й песне, в 65-й главе очень хорошо это описывается. Yata durachare prishte mana adisha vartate strinam chana tata cheta saniksheta ki gochare. When her lover is far away, a woman thinks of him more than when he is present before her. Когда возлюбленный вдали, то женщина думает о нем еще больше. Стих приводится в 10-й песне Бхагаватам. And I found a beautiful purport by Srila Prabhupada in Upadeshamrita, it's verse 10, where Prabhupada explains this sentiment. Есть также прекрасный текст из Упадешамриты, где Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии. Quoting Srila Prabhupada here. Я цитирую Шрила Прабхупаду. Indeed, sometimes Krishna puts the gopis into extreme suffering by separating himself from them. Nonetheless, they cannot forget Krishna. When Krishna left Vrindavan from Mathura, the gopis became most dejected and spent the rest of their lives simply crying in separation from Krishna.
На самом деле, иногда Кришна ставит гопи в очень, предоставляет им огромное страдание тем, что он уходит от них. Тем не менее, гопи никогда не могут забыть Кришну. Когда Кришна ушел из Вриндавана, отправился в Мадхуру, то гопи погрузились в глубочайшую депрессию и провели остаток своей жизни, просто плача в разлуке с ним. The Braja Gopis key. But Balaram, he came back to Vrindavan. Но Баларам вернулся в Вриндаван. Balade ke, Balade ke. In Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 65, and also in a scripture called Harivamsa, it's explained that after the departure of Krishna and Balaram from Mathura and Dwarka, the residents of Vrindavan were feeling so much separation. Krishna, 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 hey. В Шримад Бхагаватам, в этой песне, глава 65, и также этот текст можно найти в Харивамше. Говорится, что после того, как Кришна и Баларам отправились в Мадхуру и в Двараку, то жители Вриндавана испытывали глубочайшее чувство разлуки с ними. But love is a two-way street. Но любовь – это движение в том и обратном направлении. Любовь, она происходит. You don't just love. I love. Who do you love? No, I love. No. Love is an exchange of feelings between two persons. То есть для любви нужно два человека. Это обмен чувствами двух людей. So as the residents of Vrindavan were feeling separation from Krishna and Balaram were feeling separation from the residents of Vrindavan. Love is reciprocal. В то время как жители Вриндавана испытывали чувство разлуки с Кришной и Баларамой, Кришна и Баларама испытывали то же самое. So one day, Jiva Goswami describes, one day Balaram, he revealed his desire to Krishna to go back to Vrindavan. Итак, Джива Госвами объясняет, что однажды Баларам открыл Кришне свое желание вернуться во Вриндаван. Balaram said, Krishna, I want to leave Dwarka, I want to go back to Vrindavan. Баларам сказал Кришне, что он хочет отправиться во Вриндаван из Двараки. So Krishna said to him, be patient, my brother. Today or tomorrow, I will send you there. Кришна ему ответил: спокойно, терпение, мой брат. Сегодня или завтра я тебя туда отправлю. So much time passed, and Krishna didn't send Balaram. Прошло много времени, и Кришна так и не отправил Балараму во Вриндаван. So Jiva Goswami says, one day they were walking together, and Balaram started to cry. Джива Госвами далее описывает: однажды Кришна и Баларама шли вместе, и Баларам стал плакать. Balaram started to cry. Баларам стал плакать. And you know what he said to Krishna? И знаете, что он сказал Кришне? Would you like to hear? Хотите услышать? He said, my dear brother, how is it that you have not returned to Braja? Our father and mother's hearts have been burning in separation from you. I don't understand your intentions. It seems you have forgotten the Brajavasis. Krishna! Баларам сказал: мой дорогой брат, как это так, ты до сих пор не вернулся во Брадж? Наши мать и отец, их сердца просто горят в разлуке с тобой. Я не понимаю твоих намерений. Похоже, ты их забыл. So Krishna said very famously, according to Jiva. И Кришна ответил следующее. He said, Hanta Hanta, Nirantaram, Antaratam Katam Antaritam Karavani. He said, alas, alas, Vrindavan dwells always within the chambers of my heart. How can I ever forget Vrindavan and all the residents there, Balaram? Кришна ответил: увы, увы, Вриндаван всегда находится в глубине моего сердца. Как я могу забыть Вриндаван и его обитателей? But Nanda Maharaj has instructed me that I should not disobey our parents, Vasudev and Devaki in Dwarka, who never let me go from Dwarka back to Vrindavan. They also love me. Но Нанда Махарадж дал мне следующее наставление. Он сказал, что я всегда должен слушаться наших родителей Васудеву и Деваки в Двараке, которые никогда меня не отпустят обратно в Брадж. Nanda and Yashoda, they were the foster parents of Krishna. Krishna's original parents
were Vasudeva and Devaki. They're living in Dwarka. They're not going to let Krishna go back to Vrindavan. He's bound by their love as well. It's all about love. Мы знаем, что Васудева и Деваки, что Нанда и Яшода были приемными родителями Кришны. Но настоящими родителями были Васудева и Деваки, и они не хотели отпускать Кришну из Мадхуры, потому что они его любили. Тут все дело в любви. So Balaram said, I'm going to go talk to Vasudeva and Devaki, get their permissions to leave Dwarka and go see the residents in Vrindavan. Баларам сказал, я пойду поговорю с Васудевой и Деваки, чтобы они отпустили тебя обратно в Врадж. So Balaram actually went to Vasudeva and Devaki, who loved Krishna so much. And he said, can me and Krishna go back to Vrindavan? И на самом деле Баларам отправился к Васудеве и Деваке, которые любили Кришну так сильно, и он попросил их, можем мы с Кришной отправиться по Вриндавану? So Vasudeva and Devaki really talking. Finally, they came back and they said, all right, you can go, Balaram, but out of fear that Krishna would not come back to Dwarka, they said, Krishna can't go, you go alone. Васудева и Деваки посовещались и сказали Балараме, ну, ты можешь пойти во Вриндаван, но поскольку мы боимся, что Кришна потом к нам снова не вернется, к Кришне идти нельзя, ты один можешь пойти. Krishna may not come back because those gopis really love him. Кришна может не вернуться, потому что там его возлюбленные гопи. So you go, Balaram, but Krishna stays in Dwarka. Итак, ты, Баларам, иди, а Кришна остается здесь. So Balaram said, I'm going. Баларам сказал, ну окей, я пошел. Now, at this point, the Acharyas raised the question, how Balaram himself could leave Krishna and go to Vrindavan, because their relationship's very tight. И вот здесь Ачарьи задают вопрос, как это так Баларам мог покинуть Кришну и один пойти во Вриндаван, ведь их отношения очень близки. How can anyone leave Krishna? Oh my God. Как вообще кто-то может Кришну? Especially Balaram, they're like brothers. В особенности Баларам, они ведь братья. The question is raised by the Acharyas. How did Balaram leave Krishna and to go to Vrindavan? Ачарьи задают этот вопрос, как Баларам мог покинуть Кришну и пойти во Вриндаван. In Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 5, verse 4, I found that Balaram is referred as Dvitya Deha. Dvitya Deha means he's the second body of Krishna. В Ади Лиле, глава 5, текст 4, говорится, что Баларам является Двитья Деха. Это означает, что он второе тело Кришны. How could he leave his beloved brother? Как он мог его покинуть? But the answer is found in the first verse of the 65th chapter of the 10th canto. Ответ можно найти в первом тексте 65 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. This pastime is being discussed when the word utkanta is used. It means intense eagerness. В этом тексте используется слово утханта, и оно означает сильное желание. According to Vishwanath Chakravarti Thakur, Balaram had such an intense desire, intense eagerness to return to Braja that his quote, sobriety, discrimination, and sense control had all vanished. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что у Баларама было такое сильное желание отправиться во Врадж, что его здравый смысл, его способность различать и контроль чувств просто исчезли. But also, the ultimate factor is that Krishna wanted Balaram to go back to Vrindavan. А на самом деле Кришна не хотел, чтобы Баларам уходил. Because he knew how important the residents of Vrindavan were to Balaram. Потому что он знал, насколько важен был Баларам для жителей Вриндавана. And how much the residents of Vrindavan loved Balaram as well. Я прошу прощения, на самом деле Кришна хотел, чтобы Баларам отправился во Вриндаван. There's a very famous verse in the Bhagavatam which shows how much Krishna loved Balaram. Есть такой текст, в котором говорится, как сильно Кришна любил Баларама. Today we're trying to
awaken our love for Balaram. It's his appearance day. So we're talking about him, we're bathing him, we're feeding him. We're following in the footsteps of the Brajabasis. We're trying to love Balaram. Сегодня день явления Баларама, и мы пытаемся пробудить нашу любовь к нему, мы его купаем, кормим, говорим о нем. If this day goes by and your love for Balaram has not increased, this day was useless for you. Если этот день пройдет, и ваша любовь к Балараме не увеличилась, то значит, что вы понапрасну провели этот день. This is the day we try to love Balaram. Сегодня мы пытаемся любить Баларама. So we can understand, we can appreciate, we can develop our love for Balaram by hearing how much Krishna loves Balaram. Итак, мы можем увеличить свою любовь к Балараме, слушая о том, как Кришна любил Баларама. Would you like to hear how much Krishna loves his brother? Хотите об этом услышать? Who wants to hear? Okay. This is 10th, Srimad Bhagavatam, 10th canto, 15th chapter, verse number 8. Итак, Шримад Бхагаватам, глава 10, песнь 10, глава 15, текст 8. Very famous verse. Очень известный текст. Krishna is speaking about Baladev. Кришна говорит о Баладеве. Just open your hearts and listen to this. Откройте ваши сердца и послушайте. Krishna says, this earth has now become most fortunate because you, Balaram, have touched your grass and bushes with your feet, touched your trees and creepers with your fingernails, and because you have graced your rivers, mountains, birds, and animals with your merciful glances. But above all, you have embraced the young cowherd women between your two arms, a favor hankered after by the goddess of fortune herself. Кришна говорит, эта земля стала благоприятной, потому что ты, Баларам, коснулся ее кустов и трав своими стопами. Ты также коснулся деревьев и разных других растений ногтями своих пальцев ног. И также ты проявил свою милость по отношению к рекам, горам, птицам и животным, просто взглянув на них своим милостивым взглядом. Но самое главное, ты обнял молодых девушек-пастушек двумя своими руками. И это привилегия, к которой очень-очень стремится сама богиня процветания. We live only to hear this katha. Мы живем только для того, чтобы слушать эту катху. This is more important than the food we eat. This is the nourishment for the soul, to hear verses like this, glorifying that person who's our real lover, Krishna and Balaram. Это важнее, чем еда. На самом деле это питает нашу душу, слушание о Кришне и Балараме. This is nectar. Это нектар. Therefore, it's called katamrita. Поэтому его называют катхамрита. One of the girls here, she's taking initiation today. I've been waiting for centuries. Katamrita, it means the nectar of kata, the nectar of hearing about Krishna in Vrindavan, not in Vaikuntha, but in Vrindavan, the playground of God. Вот Адама также будет получать инициацию, которую она давно ждала, катхамрита. Это не катха о Кришне на Вайкунхе, это катха о Кришне во Вриндавне, там, где он проводил свои игры. It's the most beautiful thing. И самое замечательное. Shri Katamrita. It's the most beautiful. Shri means beautiful. Shri Katamrita. It's the most desirable thing. Krishna Katha. Шри означает красивый, Шри Катхамрита — это самое желаемое, что только может быть. So Krishna said to Balaram, "Go Balaram, go to Vrindavan." Кришна сказал Балараме: отправляйся во Вриндаван. He said, "Although I have consoled the people of Braja through the mouth of Uddhava, you must also give sweet instructions to them. Now get on your chariot alone and go quickly, so that no one will see." Кришна сказал Балараме: хотя я уже успокоил жителей Вриндавана через уста Удхавы, сейчас ты должен отправиться к ним и умилостивить их своими сладкими речами. Теперь же садись в свою колесницу и отправляйся быстро, так, чтобы тебя никто не увидел. You know, Krishna had sent Uddhava already to Vrindavan with lots of messages for the cowherd boys, for the Jasoda, for the gopis, for the cows. Krishna sent a letter with the Uddhava to everybody in Vrindavan. Now he's sending Balaram with messages to Vrindavan. Итак, мы знаем, что Кришна уже
однажды отправил Удхаву с письмом. Это письмо было адресовано всем жителям Вриндавана, маме Яшоде, Нанду Махараджу, мальчикам, пастушкам, коровам. И теперь Кришна отправляет Балараму с другим сообщением для жителей Вриндавана. But you know what? Знаете что? It was too hard for Krishna. Это было очень тяжело для Кришны. As Balaram was leading, Krishna accompanied him for some distance with tears in his eyes. And when Balaram was out of sight, Krishna returned to his palace in Dwarka and cried the whole night. This is Krishna consciousness. Это было очень тяжело для Кришны. Он какое-то время провожал Балараму, когда тот уезжал, он плакал. Когда Баларам уже скрылся из виду, Кришна возвратился в свой дворец и плакал всю ночь. Это и есть сознание Кришны. The Shastra says that Balaram went so quickly on his chariot that other travelers on the road didn't see him. И в шастрах говорится, что Баларам так быстро ехал по дороге, что другие пассажиры, которые по этой дороге ехали, они практически его не видели. Так быстро он двигался. And I was reading in Harivamsa that before Balaram entered Vrindavan, he changed his clothes because he was in like kingly dress, you know, in Dwarka. And he dressed like a simple cowherd boy before entering Vrindavan. So sweet. Харивамша также говорит, что перед тем, как Баларам уже въезжал во Вриндаван, то он переоделся, он сменил свои одежды, роскошные одежды принца на простые одежды пастуха. Now, you can imagine, Balaram's coming into Vrindavan on a chariot, dressed like he was before, a cowherd boy. The news spread like wildfire. Balaram's back in Vrindavan, Haribo! Представить, как только Баларам приехал по Вриндаван, то эта новость распространилась как пожар. Все кричали: Баларам вернулся во Вриндаван. Of course, everyone was sad that Krishna was not with him. И, конечно же, все были печальны, потому что Кришны вместе с Баларамой не было. However, knowing how attached Balaram was to Krishna, they were grateful that Balaram had made the journey without Krishna. Но зная то, как сильно Баларам был привязан к Кришне. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, at this point, he repeats a verse from the Bhagavatam, 10th canto, 65th chapter, verse number 3. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует текст из Бхагаватам 10.65.3. Regarding the sentiment of Balaram. Здесь речь идет о чувствах Баларама. Nityananda Surupokhi Prema Tapto Prajo Ashram Yayo Krishnamapi Chakva Yastam Ramam Mahushtuma. Let us repeatedly glorify Lord Balaram. Although he's the original personality of eternal bliss, Nityananda, he felt pained by his love for the residents of Braja, and thus he went to see them, even at the cost of leaving his beloved Krishna behind. Давайте же безустанно прославлять Господа Балараму. Хотя он является изначальной личностью, воплощающей вечное блаженство, Нитьянандой, он чувствовал боль в разлуке с жителями Вриндавана, и поэтому он отправился, чтобы увидеть их, даже несмотря на то, что для этого ему пришлось покинуть Кришну. I know it's hot in here. You haven't taken prasadam. Так, я понимаю, что здесь жарко, и мы ничего не This ели. is what we do on these days. Но это то, Katamrita, kirtan and katamrita. то, чем мы занимаемся, киртан, катхамрита. I was with Prabhupada at one Janmashtami. We fasted all day, and Prabhupada had us read Krishna book from 6 in the evening till midnight. It was so hard, but this is what we're supposed to do. You have to fix your mind on these activities. It's just a few times a year. We try to make a big step forward in Krishna consciousness by the kata. Однажды, Prasad will be there later. This is your prasad. Kata. Katamrita, Shri Katamrita. однажды я праздновал Джанмаштами со Шрилой Прабхупадой, и у Шрилы Прабхупады был источник вечного наслаждения, и мы его читали с 6 вечера до полуночи. Конечно, было сложно, но на самом деле это является нашим прасадом. Прасад будет позже. Сейчас наш прасад – это катхамрита. So sit properly.
Итак, сядьте ровно, с Take ровной 3 deep спиной. breaths. 3 раза глубоко вдохните. Put your arms in here. Вот так вот сделайте руками. Okay, back to Katamita. Окей, давайте дальше. So then the Brajabasis, they took Balaram to a very quiet place in the forest, and they bathed him, they fed him, and they gave him betel nut. Итак, жители Вриндавана ушли вместе с Баларамой в одно тихое место, они его увели. И там они его искупали, покормили его и предложили ему орехи бетеля. And then Balaram visited all the different houses in Vrindavan. How kind of him. И Баларам лично посетил все дома во He Вриндаване. went door to door to visit his devotees. Он шел от двери к двери, чтобы And посетить своих you know what преданных. the people said? Знаете, что люди говорили? According to Vishwanath Chakravarti Thakur. Это цитирует Шрила Вишванатха They said, Чакрабарти we Тхакур. had faith that today or tomorrow, the two of you would return. We have passed our time in that way only, somehow maintaining our lives. Holding your feet, Balaram, we pray that you will bring Krishna back from Dwarka one day. И люди говорили, мы жили с верой в то, что сегодня или завтра вы оба вернетесь. Мы проводили свое время, думая об этом, и только это помогло нам сохранить наши жизни. Держа твои стопы в руках, мы молимся, чтобы ты однажды привел Кришну обратно из Двараки. But it wasn't only the residents of Vrindavan that were sad. Balaram was also sad. Но не только жители Вриндавана были грустны в этой связи, также сам Баларам грустил. The acharyas explain why. И Ачарья объясняет, почему. One acharya writes, even if a blind man experiences happiness through all of his senses, he is still not completely happy because he cannot see. Similarly, even though Balaram visited the homes of the Brajavasis, he did not feel happiness within, for Krishna was the joy of his life and the people of Braja. Ачарьи говорят, что даже если слепой человек испытывает счастье при помощи всех своих чувств, он тем не менее не может быть полностью счастлив, потому что он не может видеть. Подобно этому, даже несмотря на то, что Баларам посетил дома Браджабаси, он не чувствовал счастья внутри, потому что Кришна является счастьем и для него, и для жителей Браджи. Now we're going to go quite deep here. Сейчас речь пойдет о более глубоких вещах. A few days later, Balaram went to see Krishna's gopis. Через пару дней Баларам отправился навестить гопи Кришны. To try to pacify those girls. Он хотел их успокоить. Can you imagine how difficult that would be? Представьте только себе, как сложно это было. And when he approached them, the gopis, they said to Balaram, Balaram, does Krishna remember his friends? И когда Баларам пришел, то гопи его спросили, а Кришна вообще помнит своих друзей? Does Krishna remember his father, Nanda Maharaj? Он помнит своего отца, Нанду Махараджа? Does he remember Yasoda Mai? Он помнит Яшоду Майи? Does he even remember his house? Он вообще помнит свой дом? We think no, Мы думаем, что нет. but still our hearts keep following him. Но тем не менее наши сердца продолжают следовать за ним. What is the use of us speaking about him? And then they all started crying. Но каков смысл говорить об этом? И они все начали плакать. So then Balaram, taking pity on the gopis, he read a letter to them that Krishna had written to them. И, испытывая сочувствие, гопи Баларам вынул письмо, которое Кришна для них написал и стал читать. Would you like to hear this letter that Krishna wrote the gopis? Хотите услышать это письмо, That was carried by Lord Balaram. которое Баларам принес? Get your Kleenex out. Your Kleenex, get your tissues out. Да, в общем, сейчас будете вытирать слезы. The letter said, my dear gopis, all the messages that I have sent you after leaving are full of promises that I will return. My words cannot be untrue. I am most anxious to return. After quickly killing the remaining 7 or 8 enemies of the devotees, I promise I will come to Braj in 7 or 8 days.
В этом письме говорилось следующее. Мои дорогие гопи, все сообщения, которые я вам отправлял после отъезда из Вриндавана, они полны обещаний о том, что я вернусь. И мои слова не могут быть лживыми. Я очень-очень сильно хочу вернуться. Мне осталось всего лишь убить 7 или 8 врагов преданных, и я вернусь во Врач через 7 или 8 дней. So at that point, all the gopis, they looked at each other and they said, hopefully, maybe this time it's true. И в этот момент гопи посмотрели друг на друга и с надеждой в голосе сказали, но может быть в этот раз он правду говорит. Maybe this time it's true. Может быть в этот раз это правда. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, Balaram's visit to Vrindavan gave the gopis hope that Krishna will return. И Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что визит Баларамы во Вриндаван дал надежду гопи, что Кришна однажды вернется. It gave them hope Krishna will come back. Это дало им надежду, что Кришна однажды And вернется. the Acharyas comment that after hearing such pastimes of Krishna and Balaram, that should also give us hope that we can purify our hearts, and when our hearts are pure, we'll be attracted to the mercy of Krishna. И ачарьи говорят, что слушая эти лилы Кришны и Баларамы, это должно и также нам дать надежду, что однажды наши сердца очистятся, и они станут такими чистыми, что привлекут милость They give Кришны. an analogy using Krishna's, they give us an analogy using Balaram's plow and Krishna's flute. И они дают нам аналогию, используя плуг Баларамы и флейту Кришны. As we know, Krishna, as we mentioned, we know that Balaram carries a plow and Krishna carries a flute. Мы знаем, что Баларам носит с собой плуг, а Кришна носит с собой флейту. So the Acharyas say that with the plow of Balaram's mercy, we can pull out the weeds in our hearts of material desires. И ачарьи говорят, что при помощи плуга милости Баларамы мы можем вытащить сорняки материальных желаний из наших сердец. And when our hearts are free of all material desires, we'll be attracted to the sweet sound of Krishna's flute, calling us back home to Sri Vrindavan. И когда наши сердца будут свободны от этих материальных желаний, то мы сможем пробудить в себе любовь к Кришне, и мы будем привлечены сладкими звуками его флейты, которая зовет нас домой, обратно в Шри Вриндаван. You know, the plow, it plows up the earth and takes up the weeds. So by Balaram's mercy, by his plow, we can uproot our material desires. When our hearts are pure, then we'll be attracted to the sweet sound of Krishna's flute, saying, "My dear devotees, please come back home to my playground and Sri Vrindavan." Мы знаем, что плуг используют для того, чтобы из земли вырывать сорняки. Таким же образом, плуг Баларамы помогает нам вырывать из наших сердец материальные желания. Когда наши сердца очищаются, то мы привлекаемся флейтой Кришны, которая зовет нас обратно во Вриндаван. So hearing his pastimes should give us hope that I can also make it back to Vrindavan. That's the goal of my life. Nothing less than that. I just want to go home to Braj. Так, слушая эти лилы, это также дает нам надежду, что однажды мы очистимся и сможем вернуться обратно во Врач. Of course, we may, recognizing our neophyte nature and the desires that we're fighting with, we may think I can't make it, but no, we should never lose hope. Но будучи неофитами, конечно, имея так много материальных желаний, это очень сложно, но тем не менее мы никогда не должны оставлять надежду. Especially because we're followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who's even more merciful than Krishna. Особенно поскольку мы являемся последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, который еще более милостив, чем Кришна. And even more important, we're followers of Sri Prabhupada, who's the most merciful representative of Lord Nityananda, who has so much compassion for the fallen traditional souls. И более того, это актуально для нас, как для последователей Шрилы Прабхупады, который является воплощенной милостью Господа Нитьянанды. So never lose hope.
Итак, никогда не оставляйте And надежды. in that regard, we'll finish today with a very relevant quote from Bhakti Rasamrita Sindhu, which Srila Prabhupada has put into very beautiful words. И я бы хотел подвести итог и закончить эту лекцию цитатой из «Нектара преданности» Бхакти Расамрита Синху. В 18 главе Шрила Прабхупада пишет. Nectar of Devotion, chapter 18. Нектар преданности, глава 18. I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love of Krishna, namely hearing and chanting. And the process of bhakti yoga by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart is also lacking in me. As far as philosophical knowledge or pious words are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. But above all, I'm not even born in a nice family. Therefore, I must simply pray to you, O Gopidhana Ballabha, Krishna, maintainer and beloved of the gopis. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet. And this hope is giving me pain because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. У меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему, к слушанию повествований о Кришне и прославлению Его. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. В довершение ко всему я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Поэтому мне остается только молиться тебе, о Гопи Джанавалабха, Кришна, защитник и возлюбленный Гопи. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это любой ценой приблизиться к твоим лотосным стопам. И эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой трансцендентной цели жизни. И Шрила Прабхупада комментирует. The purport is that under this heading of Ashapanda, one to continue to hope against hope that some way or other he will be able to approach the lotus feet of the Supreme Lord. Комментарий Шрилы Прабхупады. Смысл этого высказывания в том, что, вооружившись ашамбхангой, человек должен продолжать надеяться, что достигнет лотосных стоп Верховного Господа, даже тогда, когда надеяться как будто не на что. Shri Balaram Purnima ki jai. Lord Balaram ki jai. Krishna Balaram ki jai. Prabhupada ki jai. Shri Naam ki jai. Gaur Vinandi. Sundar. Thank you very much. Большое спасибо. Вы работаете на телефончик. On this auspicious day, В этот благоприятный день we're accepting these candidates as disciples in our Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. мы принимаем кандидатов в ученики Брахма Мадхава Вайшнава Сампрадай. Specifically, we are welcoming them into Srila Prabhupada's extended family. На самом деле, таким образом мы их приглашаем в это движение Шрилы Прабхупады. Можно Махараджа погромче сделать? Не слышно. Into the International Society of Krishna. Мы приглашаем этих учеников в Международное общество сознания Srila Кришны. Prabhupada created, he said, to give people association, sadhusanta. А Шрила Прабхупада создал это движение, это общество для того, чтобы у людей была возможность общаться. And Prabhupada's ways and means, which how he developed this movement, is perfect for the people of Kali Yuga. И Шрила Прабхупада развил это движение совершенным образом для людей Кали-юги. The age-old Vedic culture, Prabhupada made it so accessible to the simple activities of chanting and dancing, some katha and delicious prasharam. То есть
всю эту ведическую деятельность Шрила Прабхупада преподнес в очень простой форме воспевания, слушания и принятия прасада. So just like a woman, when she gets married to a man that she admires and she loves, she's very happy to be part of that new family. She actually moves out of her home and moves into the home of her husband. She feels very proud to be joining this family of her husband. И как невеста, которая, выходя замуж, она ее принимают в семью ее жениха, мужа, она с большой радостью и счастьем переезжает из своего дома в его дом и становится частью его семьи. So we're supposed to be devoid of pride, but everything can be dovetailed. We're proud to be part of Prabhupada's movement. Officially today, we're officially part of Prabhupada's movement. This is such a wonderful. Итак, сегодня вы должны быть очень рады, потому что вы официально становитесь частью движения Шрилы Прабхупады. We'll be giving first initiation, and some devotees will also be taking second initiation. Мы сейчас дадим первую инициацию, также некоторые преданные получат вторую. The most important day in their lives since they fell from grace, since we fell from grace from the spiritual world, because this is the point, this is the turning point, going back home. Это самый важный день в вашей жизни с тех пор, как вы появились в материальном мире, потому что это точка, с которой вы начинаете ваше движение назад в духовный мир. Oh, happy days! This is the happy days. Это самый счастливый I день. often give example. We fell from grace, we're falling down, then we come in contact with Krishna consciousness, we accept the spiritual master, we take initiation, and we go up. It's like a big smile. Like Lord Jagannath, he's always smiling. Это можно вот таким, в таком графике показать, что мы попадаем в материальный мир, мы движемся вниз, а потом мы встречаем преданных, встречаем духовного учителя, принимаем посвящение и возвращаемся обратно домой к Богу. И эта форма, она похожа на огромную улыбку Джаганнатхи. Но это все потому, что I take this as a service to my Guru Maharaj. Я это принимаю как служение своему духовному учителю. To bring my disciples safely to his lotus feet. То есть таким образом я своих учеников привожу к его лотосным стопам. Because Prabhupada means the master at whose feet all masters sit. Потому что Прабхупад, само это слово, означает, что у его стоп находятся другие господа. So for my disciples, I try to be a good example of what it means to be a follower of Srila Prabhupada. То есть своим ученикам я пытаюсь подать пример, как быть хорошим последователем Шрилы Прабхупады. And share with my disciples the philosophy and instructions that he has given the whole world. И я делюсь с моими учениками наставлениями, которые дал Шрила Прабхупада всему миру. And my hope is always that my disciples will, as quickly as possible, become free from all material contamination, and that lotus flower of prema that's there in the heart that will blossom, and they'll get back home, back to Godhead as quickly as possible. И моя надежда заключается в том, что мои ученики очень быстро избавятся от всех материальных загрязнений и в их сердцах распустится цветок лотоса, цветок бхакти, и таким образом они очень быстро вернутся обратно. I'm not allowed to rest until everybody's in brunch. Then I can go back and be with all of these in brunch. Мне не разрешается, так сказать, передохнуть, сделать паузу до тех пор, пока все мои ученики не окажутся по браджу. Тогда я тоже смогу к ним So you присоединиться. can make my service easier by, maintaining strictly the four regulative principles and chanting from your heart and serving this mission. You can get home as quickly as possible, because who wants to stay in this nasty world? Так вы таким образом можете улучшить мое служение, если вы очень строго будете следовать 4 регулирующим принципам, повторять джапу и так далее, потому что так сможете очень быстро вернуться домой к Богу, кто же хочет надолго оставаться в этом материальном мире. Prabhupada's, Krishna's blessings are there today. Krishna's blessings, the Gandharva Gita are watching, they're giving their blessing.
Так, сегодня у вас есть благословение Шри Кришны, вот он стоит на алтаре. И Шри Гора Натарадж также дают свои благословения. Лакшмана Симхадев смотрит на эту церемонию и дает свои благословения. Прабхупад также. Я тоже смиренно пытаюсь как-то вам дать свои благословения. Like Radhanath Swami does, I'd like all the devotees to raise their hands to give blessings to these candidates for initiation. We'll chant Hari Bol 3 times. Radhanath Swami, this is how he does it. Радханат Свами как делает, он просит всех поднять руки, и мы скажем Хари Кришна 3 раза. We're blessing these devotees. То есть мы даем благословение этим преданным. Hari Bol! Blessings are also going for all the candidates for initiation that are on Zoom. Также наши благословения отправляются также всем онлайн участникам, которые в Zoom. These are all, look at all these beautiful devotees that are taking initiation today. Посмотрите на них, на этих преданных, они сегодня получают инициацию. So let's also give our blessings to them 3 times. Давайте также. The extended family of ISKCON all over the world. Так, у нас наша семья исконно расширяется. So now we will go through the actual process of diksha. Итак, сейчас кандидаты пройдут, собственно, церемонию дикши. Distribute the Ajman cups to all the initiates. Нужно всем раздать ачаманы. Osoby, które są kandydatami do inicjacji, usiądą tutaj. You can take your seats. Macie z tej strony. Присаживайтесь, преданные. And I'll do the Ajman ceremony. И дайте им ачаман. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Сесть туда лучше. My brother, Jai Vrindavan, Jai Kartik. I was asked to sit here because Good translator. I'm trying to. Good. Not easy, especially the sound. And when everyone is talking, you have to concentrate, and it's hard. So, Итак, I'd like everyone to follow what I'd like to show you. я бы хотел попросить всех следовать, повторять. Анутама. I'm going to chant one mantra from the Garuda Purana. Мы прочитаем одну мантру. Please repeat after me. Повторяйте за мной. Om Pavitra Vitrova Sarvastam Kato Piva Ya Smaret Murali Kaksham Sa Vaya Yantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu, either pure or impure, Чистый или чистый, or having passed through all conditions of material life. прошедший через все условности материальной жизни. If one can remember the lotus-eyed Krishna, Если человек сможет помнить Златословного Кришну, he becomes externally and internally clean. он становится внутренне и внешне чистым. So that's the first time we're going to chant it 3 times. Итак, сейчас мы прочитаем это 3 раза. But after each time, we're going to perform Ajman. И после каждого раза мы будем делать ачаман. So you can just follow me now. You take the spoon in your left hand. В общем, просто следуйте за мной. Вы берете ложку в левую руку With some water in it. и с водой ложку, Then you pour it into your right hand. и вы выливаете воду в правую ладонь.
So do that. Сделайте это. Take the spoon, put 3 drops in your right hand. Возьмите ложку и 3 капли положите в правую руку. Look at that water Посмотрите на воду and say after me. и скажите. Om Keshavaya Namaha. Now sip the water Теперь выпейте эту воду. and then take another drop of water, put it back in your right hand Теперь снова возьмите воду и положите в правую руку. and throw it to the side. И вылейте ее. Another time. Om Pavitra Pavitrava Sarvastam Topiva Ya Smare Purikaksham Sa Vaya Vayatara Suchi Shri Krishna Hold on. Погодите. I still have this cough after 1 month. Now take the spoon in your left hand again Снова возьмите ложку в левую руку. and put 3 drops in your right hand. Положите 3 капли в правую руку. Look at the water Посмотрите на воду and repeat after me. и скажите. Om Narayanaya Namaha. Sip the water, Выпейте воду. put another drop into your right hand Снова капельку в правую руку положите. and throw it to the side. И вылейте. One more time. Еще разочек. Om Pavitra Pavitrava Sarvastam Gato Piva Ya Smare Purikaksham Sa Vaya Vayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Now, Итак, take the spoon in your left hand, возьмите ложку в 3 левую drops руку, in your right hand. 3 капельки в правую руку. Look at the water Посмотрите на воду and repeat after me. и повторяйте. Om Madhavaya Namaha. Sip the water, Выпейте воду, put 1 drop in your right hand капельку в правую руку снова and throw it to the side. и вылейте. You are now cleansed Теперь вы чистите internally and externally. и внутренне, и внешне. So now you can put on your new neck beads, Так, сейчас вы можете канчималы put your одеть. kanchimala on. And while they're doing that, we will chant. И пока вы это будете делать, мы будем воспевать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna. So now I'll be calling all of you up one by one. Так, я бы хотел, чтобы вы по одному And you will take your vows of initiation. вы будете говорить свои First of all, обеты. you'll promise to follow 4 Vignita principles. В первую очередь ваш обет следовать 4 регулирующим принципам. No meat eating, Никакого no мясоедения, intoxication, никаких интоксикаций, no illicit sex, никакого законного секса, and no gambling.
и никаких азартных игр. That you promise to chant 16 lines a day on the beats that I've chanted on for you. Также вы пообещаете повторять 16 кругов на четках, которые я вам дам. So generally, the initiates are a little nervous. Ну, на самом деле, что вы, наверное, все нервничаете. It's okay to be nervous in front of the spiritual master because he's your authority. Но это нормально, нервничать в присутствии своего духовного учителя. But it's also the best time is taking Srila Prabhupada as our ever well-wisher. Но на самом деле духовный учитель также ваш самый лучший друг, как, допустим, Шрила Прабхупад для нас вечный благожелатель. When you're taking your vows, you're taking them, you're promising your spiritual mastership to look at your spiritual master. Когда вы произносите свои обеты, вы должны смотреть на вашего духовного учителя. My dear spiritual master, I promise to follow him. I promise to him. Когда вы обещаете, вы должны смотреть на духовного учителя. Okay. And I practically stayed up all night. Я практически не спал всю ночь. Looking for good names. Я разыскивал хорошие имена. It's important to have a nice name because people are going to call you that for the rest of your life. Это важно иметь хорошее имя, потому что этим именем вас будут звать до конца вашей жизни. And all names of Krishna or Radha, anything connected to Krishna consciousness, they're all perfect and complete. И все эти имена прекрасные, замечательные, они связаны либо с Кришной, либо с Радхарани. But some are sweet, sweet, sweet. И некоторые из них супер The сладкие. girls are strong, strong, strong for the boys. В общем, сладкие-сладкие для девушек и такие So мощные для парней. I chose your name while looking at a photo. Я подбирал эти имена, глядя на ваши фотографии. I looked at you, I remembered your service, I heard the noise about you. So these names I've given you are from my heart to all of you. То есть я слышал от преданных, каким служением вы занимаетесь, я немного вас знаю, и эти имена, они из моего сердца. And things like that, I've actually made a piece of paper with your name on it and the translation. Мне будут давать листики, где стоит ваше имя и So перевод. I've tried my best to find the best names. Whatever name it is, you just take it to heart. My guru felt this is the best name. I don't hear you. Whatever name you get, you take it to heart and think, my guru gave me this name. То есть, когда вы получите это имя, вы должны думать, мой духовный учитель дал мне это имя. And all my helpers, they also love the names. И также мои помощники будут мне помогать давать эти имена. We'll give the names to the candidates here. We'll also be giving the names to many devotees who are watching on Zoom. Мы дадим имена тем, кто здесь присутствует, также преданным в Zoom. And it's going to take some time, so we need lots of kartals and mridangas and trumpets and violins and oboes and everything just to proclaim our happiness that these devotees are now in Prabhupada's. Это будет длиться некоторое время, но нам сейчас нужны миранги, караталы, скрипки, гобои, флейты и так далее, чтобы выразить нашу радость за тех преданных, которые получают посвящение. Okay, here we go. Поехали. You want to do online first? Okay, online first. Итак, первый ученик. Alexander Zugli. Zugli. Александр Безуглый. Where is Alexander? Hare Krishna, dear Shri Gurudev. Can you hear me? Hare Krishna. Thank you. Please accept my humble obeisances in this gathering. I want to thank you very much for everything you have done for my family and for me. Please accept my vows. I promise to chant at least 16 rounds of Maha Mantra every day. Follow the 4 regulative principles. I will never accept meat, fish, eggs, no illicit sex, no intoxication, no gambling. And I promise to take your instructions as vital and very important for my life.
and I also promise remain faithful to Srila Prabhupada and his mission. Thank you. Happy to accept you as our disciple. Мы рады вас принять как нашего ученика. Your name means servant of the service to the Mahatmas. Ваше имя означает слуга служению Махатмы. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Mahatma Seva Das. Hare Krishna, thank you. Das G. Sergey. следующий Сергей Венедиктов. Sergey. Сергей, вы нас слышите? Харе Кришна, дорогой Шрила Гурудева, примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Позвольте дать мне вам обеты ученика. Как ученик я обязуюсь принимать наставления духовного учителя как жизненно важные, ежедневно повторять не менее 16 кругов Харе Кришна мантры на четках, соблюдать регулирующие принципы, не употреблять в пищу такие продукты, как мясо, рыба, яйца и подобные, не употреблять одурманивающие вещества, такие как наркотики, алкоголь, кофеин и прочие, не участвовать в мошеннических махинациях, азартных играх и подобной деятельности, не вступать в незаконные половые отношения. И я, как ученик, обязуюсь принять прибежище в Брахма Мадхава Гаудия Вайшнава Сампрадая посредством Шрилы Прабхупады и быть верным его учению, а также созданной им организации ИСКОН и его управляющим органу JBC. Харе Кришна. Your name means servant of Ram, who is very merciful. Ваше имя означает слуга Рамы, который является очень милостивым. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Kripa Ramadas. Kripa Ramadas. Hey. Andre. Andre. Говорите, включите ваш микрофон. Харе Кришна! Дорогой Гурудев, примите поклоны. Склоняясь перед вашими лотосными стопами, обещаю соблюдать регулирующие принципы, не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом, повторять святые имена и принять прибежище у ваших лотосных стоп. Харе Кришна. Servant of the love for Lord Shankarshan. Андрей, ваше имя означает слуга любви Господа Санкаршана. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Shankarshan Prema Das. Харе Кришна. Natalia. Наталья, пожалуйста. Hare Krishna, dear Gurudev, sorry for my Russian. So, дорогой Гурудев, пожалуйста, примите поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Я обещаю вам повторять не менее 16 кругов Махамантры ежедневно и строго следовать 4 регулирующим принципам. Отказываюсь от мяса, рыбы, яиц и не буду принимать одурманивающие вещества,
а также играть в азартные игры и не буду участвовать в финансовых махинациях, а также не буду вступать в незаконные половые отношения. Я обещаю принимать наставления духовного учителя как жизненно важные. И также я сегодня принимаю ученичество в Брахма Мадава Гаудио Сампрадай и следую за ачарьей, основателем Искон Шрилой Прабхупадой. И также я обещаю быть верной Шриле Прабхупаде и GBC. Харе Кришна, dear Gurudev, sorry, I forget, this is for you, I make it. Харе Кришна. Thank you. Your name is servant of one whose life is Srimati Radharani. Ваше имя означает слуга той, чьей жизнью является сама Шримати Радхарани. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Radha Jivani Dasi. Radha Jivani Dasi. Olga. Харе Кришна, Шрила Гурудева, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Я обещаю повторять минимум 16 кругов Махамантры ежедневно, строго соблюдать 4 регулирующих принципа, не употреблять мясо, рыбу и яйца, не принимать интоксикации, не участвовать в финансовых махинациях, не играть в азартные игры, не вступать в незаконные половые отношения, принимать ваши наставления, Гурудев, как жизненно важные. Принимаю ученичество в Брахма Мадава Гаудия Сампрадая посредством ачарьи-основателя Искон Шрилы Прабхупады и обещаю оставаться верной его учениям и наставлениям, поддерживая свою верность Искон и его главному управляющему органу Совету GBC. Харе Кришна. Your name means servant of Sri Radha, whose form is the embodiment of nectar. Ваше имя означает слуга Шри Радхи, чья форма является воплощением нектара. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Amrita Rupini Dasi. Харе Кришна, спасибо большое, Шрила Гурудева. Amrita Rupini Dasi Ki. Надежда Варнавская. Харе Кришна, дорогой Гурудев, пожалуйста, примите эту гирлянду. И примите, пожалуйста, мои обеты. Я обещаю ежедневно повторять как минимум 16 кругов Махамантры на четках. Я обещаю следовать 4 регулирующим принципам. Не кушать мясо, рыба, яйца, не употреблять интоксикации, не участвовать в азартных играх и финансовых махинациях. И обещаю не заниматься незаконным сексом. И обещаю принимать ваши наставления как жизненно важные. Я обещаю быть верной наставлениям Шрилы Прабхупады, учению Шрилы Прабхупады, Искон и главному руководящему органу Искон GBC. Харе Кришна. Your name means servant of the mercy of Yamuna Devi. Ваше имя означает слуга милости Ямуны Деви. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Yamuna Kripa Devi Dasi. Спасибо большое, Гурудев. Yamuna Kripa Devi Dasi Ki. Инна Овчарова. Инна, пожалуйста. Александра, где Инна? Харе Кришна. Примите мои смиренные поклоны, Гурудев. И примите, пожалуйста, вот эту гирлянду.
И также я обещаю, я даю вам обеты и соблюдать 4 регулирующих принципа. Ежедневно повторять минимум 16 кругов маха-мантры на четках. Обещаю следовать 4 регулирующим принципам. Воздерживаться от мясоедения, не вкушать яйца, рыбу и другие запрещенные продукты. Я обещаю не заниматься незаконным сексом, не принимать одурманивающих веществ, не участвовать в азартных играх и финансовых махинациях. Я обещаю принимать ваши наставления как жизненно важные для себя и принимаю ученичество Брамха Мадхава Гауди Сампрадаи посредством ачарьи-основателя Искон Шрилы Прабхупады. Я обещаю оставаться верным его учению, оставаться верным его наставлениям Шрилы Прабхупады, поддерживая свою верность Искон и главному управляющему органу Искон Совету GBC. Спасибо. Харе Кришна. Your name means servant of Sri Radha who has an auspicious radiance. Ваше имя означает слуга Радхи, которая обладает благоприятным сиянием. From this day forth you should be known as С сегодняшнего дня вас будут звать Sukhanti Radha Dasi. Харе Кришна. Спасибо. Sukhanti Radha Dasi Ki. Акалья Садхну. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. И прошу также, пожалуйста, примите гирлянду. Дорогой Гурудев, я обещаю вам повторять минимум 16 кругов махамантры ежедневно, строго следовать 4 регулирующим принципам, воздерживаться от мясоедения, употребления яиц, рыбы, также от незаконного секса, принятия одурманивающих веществ, участие в азартных играх и финансовых махинациях. Я обещаю принимать ваши наставления как жизненно важные и принять ученичество Брахма Мадхава Гаудия Сампрадаи посредством ачарьи, основателя Искон Шрилы Прабхупады, и оставаться верным его учению, его наставлениям, поддерживая свою верность Искон и его главному управляющему органу Совету GBC. Харе Кришна, благодарю вас. Means servant of dear Sri Radha, who is the embodiment of mercy. Харе Кришна, благодарю. Анастасия Дирксен. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Это для вас гирлянда. Примите, пожалуйста, мои обеты. Я обещаю воспевать 16 кругов, минимум 16 кругов махамантры каждый день. Буду стараться это делать внимательно. Также соблюдать 4 регулирующих принципа: не кушать рыбу, мясо, яйца, воздерживаться от незаконных половых отношений, не употреблять в пищу интоксикации и не участвовать в азартных играх и финансовых махинациях. Также я обещаю вам принимать ваши наставления как жизненно важные. Также я обещаю принять ученичество в Брахма Мадхава Гаудия Сампрадаи посредством ачарьи
основателя Искон Шрилы Прабхупады и следовать его наставлениям. Также обещаю оставаться верной наставлениям Шрилы Прабхупады и Искон, и совета GBC. Харе Кришна. Thank you. Your name is servant of Sri Radha, who is the lover of Sri Krishna in the Rasa dance. Ваше имя означает слуга Радхи, возлюбленной Кришной в танце раса. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Rasa Premika Dasi. Харе Кришна, спасибо, Гурудев. Rasa Premika Dasi Ki. Ксения Поветкина. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите тоже, пожалуйста, мою гирлянду. Харе Кришна, спасибо большое. Примите, пожалуйста, мои обеты. Я обязуюсь читать ежедневно 16 кругов махамантры, минимум, строго следовать 4 регулирующим принципам, отказаться от употребления мяса, рыбы, яиц, незаконных половых отношений, интоксикаций, участия в азартных играх, также принимать ваши наставления как жизненно важные, принять ученичество в Брахма-Мадхава Гаудия Сампрадая посредством ачарья-основателя Искон Шрилы Прабхупады, быть верным его наставлениям и быть верным Искон и совету GBC. Спасибо большое. Of Jamuna Devi, who is a river of sweetness. Ваше имя означает слуга Ямуны Деви, которая является рекой сладости. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Kalindi Madhuri Devi Dasi. Kalindi Madhuri Dasi Ki. All be online. Это были все кандидаты онлайн. So, Итак, Hare Krishna. Sergey. Сергей Кулик. It's okay. No, we've done Guru Puja. I think it'll take a long time. Pay over. Shri Prabhupada ki. Дорогой Шрила Гурудев, я хочу дать вам свои обеты. Я обещаю повторять каждый день до конца жизни не менее 16 кругов махамантры на четках и стараться делать это внимательно. Я обещаю следовать 4 регулирующим принципам: не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не заниматься азартными играми и финансовыми махинациями, не употреблять интоксикации, не вступать в незаконные половые отношения. Также я обязуюсь принимать ваши наставления как жизненно важные и принять ученичество в Брахма Гаудия Мадхава Вайшнава Сампрадай посредством ачарьи-основателя Искон Шрилы Прабхупады, быть верным его учению, быть верным главному руководящему органу Искон, совету GBC. Okay, thank you. Your name means servant of Krishna who appears as 3 Ramas, namely Rama, Parasurama, and Balarama. Ваше имя означает слуга Кришны, который трижды является как Рама, а именно Рама, Парашурама и Баларама. This day forth you should be known as С этого дня вас будут звать Sri Ramadas. And Angela Chala. Кинуть микрофон, потом себе. Angela Chala.
Третье внимание. Тут будет, конечно. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Я обещаю вам каждый день внимательно проверять минимум 16 кругов регулирующих принципов, есть рыбу, яйца, мясо, также все ваши наставления жизненно важны и следовать учению всего Прабхупады и главному руководствующему органу жизни. Thank you. Your name is servant of Rupa Manjari, who is the dear Manjari of Srimati Radharani. Ваше имя означает слуга Рупа Манджари, которая является дорогой Манджари Шримати Радхарани. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Shri Manjari Dasi. Shri Manjari Devi Dasi Ke. Снежана Чала. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Thank you. Your name is servant of Srimati Radharani, who is the queen of the Nikunjas, of the groves of Vrindavan. Ваше имя означает слуга Шримати Радхарани, которая является королевой Никунджи и лесов Вриндавана. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Nikunja Rani Devi Dasi. Мария Вартачук. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare. Дорогой Гурдев, Светлана Шрифтовская, личные объекты. Я обещаю повторять ежедневно 15 кругов математики. Я обещаю следовать строго следующим принципам, а именно не потреблять пищу мяса, рыбу, яйца, не заниматься незаконным сексом, не употреблять интоксикацию и не участвовать в азартных играх и других рекомендаций. Я понимаю ваши наставления как жизненно важные. Я обещаю строго следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, вынести их. Okay, thank you. Your name means servant of the mandala, or the pastime place of the gopis. Ваше имя означает слуга мандалы и место игр в Гопи.
From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Gopi Mandala Devidas. Кристина Бердичевская. Готовится Елена Гладкая. Конечно, дорогой ГРУДФ, я обещаю повторять каждый день не меньше 16 кругов махоматов, а также создать регулирующие принципы. Нас располагается, не употреблять вредительные интоксикации, не участвовать в азартных играх, облигациях и не вступать в незаконные половые отношения, а также следовать вашим наставлениям и наставлениям членов группы. Your name means servant of Sri Radhika, whose bodily radiance shines like gold. Ваше имя означает слуга Шри Радхики, чье тело сияет словно золото. This day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Kanchanamai Radhika Das. Елена Гладкая. Готовится Анна Киреева. I promise you not to use any new products, fish and egg products, no no intoxications and no DMU. And promise you to chant minimum 16 hours of Mahamanta every day. And follow the instructions, your past instructions, and continue your mission. Thank you. Your name means servant of Sri Radha, who attracts the dark complexion Krishna. Ваше имя означает слуга Шри Радхи, которая привлекает темнокожего Кришну. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Shama Mohini Devidas. Анна Киреева. Готовится Татьяна. Any other dates? Пожалуйста, мой диплом, ваши I promise you to stick with all of the principles of no expressions, no I promise you to accept The chant. I promise you to chant. Wait, I'm sorry. Микрофон не работает. Instructions for stage and show propaganda is widely important. It's on, it's always on. Yeah. That's too shy.
which makes eating the novel expressions, so I promise to balance of repetition mantra every day. I promise that reflections precision faster and children as well. I promise will always serve conditions. So you took your material birth together. Так вы родились с телесной точки зрения вместе. And now you're taking your spiritual birth together. И сейчас вы рождаетесь духовно вместе. This is something wonderful. Это очень важно. And I think you should, amongst yourselves, you should say that one of you will not go back to Godhead without the other. И вы между собой должны договориться, что одна из вас не отправится в духовный мир без другой. Okay? Хорошо? You have to go back together. Вы должны вернуться вместе. So you can't go back without, you have to take the other one with you. Итак, по отдельности не получится, только вдвоем. But you probably both become true devotees at the same time. Но я чувствую, что вы обе одновременно станете чистыми преданными. So I've given you long names. I like the long names because they're kind of aristocratic. Итак, я вам дам длинные имена. Мне нравятся длинные имена, они очень аристократичны. And the last word in your names rhyme with each other. И последнее слово рифмуется в обоих именах. So which one's Anna? Так, кто из вас Анна? Very happy to accept you and your sister as disciples. Very happy to accept you. Мы очень рады вас принять сюда, ученики. And Anna, your name means servant of Sri Radha, who's the giver of prema. Анна, ваше имя означает слуга Шри Радхи, которая дает прему. Really beautiful name. Очень красивое имя. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Prema Dayini Radha Dasi. And Tatjana, your name also ends with Radha. И ваше имя тоже включает в себя Радха. This is so cool. Так классно. So Tatjana, your name means servant of Sri Radha who has lotus-like eyes. Ваше имя означает слуга Шри Радхи, у которой лотосные глаза. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Kamala Nayini Radha Dasi. Prema Dayini Radha Dasi and Kamala Nayini Radha Dasi. Катамрита. Катамрита. Готовится Руслана. There was also a bean bag that was like this. A red bean bag. I gave some coffee. Been waiting for this moment and getting ready for it for many, many lifetimes. I've been waiting many lifetimes for you. I finally realized that Dr. Medicine there is absolutely no chance that I live at the bottom of the ocean. Thank you so very much for accepting me as a disciple. More than welcome. Wow, channels, minimum 60 rounds every single day of my life. It happens. Maybe just one lifetime. I also vow to follow all the basic principles. So for 3 days, take your rest, no gambling, no sex.
no intoxication. I also vow to be faithful to shelter past teachings, your instructions. I also vow to be faithful to your Thank you so much. I was waiting for you a long time. Я очень долго тебя ждал. I was praying to Krishna that you would come to this. Я молился Кришне об этом. So we're going to keep your name, but add a little something. Итак, мы сохраним твое имя, но немножко его изменим. Your name means servant of the nectarian pastimes of Srimati Radharani. Твое имя означает слуга нектарных игр Шримати We Радхарани. were speaking, about Katamrita, how the nectar of this katha, speaking about Radha and Krishna. Сегодня мы говорили о Катхамрите, о нектаре, повествовании о Кришне. And we said it's very beautiful. It's Shri. It's very beautiful. И мы говорили о том, что Шри означает прекрасный. So from this day forth, your name shall be Так, с этого дня тебя будут звать Shri Katamrita Devi Nasti. Shri Katamrita Devi Nasti ki. Very beautiful. Руслан. I promise no vaping, no intoxication, no gambling, no illicit sex. I promise that I will chant 16 rounds, minimum 16 rounds, Krishna Mantra every day. And dance, dance, dance. There's a bird in India. It doesn't drink water like other birds. It only takes the water that comes from the rain clouds, one drop at a time. В Индии есть такая птица, которая не пьет из луж, она ждет грозовых облаков и пьет воду оттуда. And the gopis are like that. Krishna's called Kana Shine. So they only take drops of, it's like a rain cloud. So the gopis only take the drops of nectar from Sri Krishna, their most beloved. И гопи, они подобны этой птице, они принимают только нектар грозовой тучи, которая подобна Кришне. Gopis only take drops of nectar from Ganesha. То есть гопи только принимают только нектар вот этих вот темных Prabhupada would always glorify this bird. It's so chaste, it only takes rainwater, no other kinds of water. Шрила Прабхупада говорил об этой птице тоже, что она принимает пьет только дождевую воду, никакую другую. So we're giving the name of that bird, it's a chikori bird. И мы даем вам имя этой птицы, которая называется чикори. So your name means servant of Srimati Radharani, who has eyes like a chikori bird. Ваше имя означает служанка Шримати Радхарани, чьи глаза подобны птице чакора. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Chikori Nayana Devi Dasi. Terrific name, Chakori. It's so sweet, right? Chakori. Chakori Nayana. I just thought it was a perfect name. прекрасное замечательное. Chakori Nayana Devi Dasi ki. You're the poster girl. Hare Krishna, dear Guru, please accept my humble obeisances. I promise you to
strictly follow the four regulated principles of no meat eating, no intoxications, no illicit sex, no gambling. I promise you to chant minimum 16 hours of Hare Krishna Maha Mantra every day. I promise to remain faithful to instructions of Srila Prabhupada and accept your instructions as vitally important. Thank you. You have a very beautiful name. У вас очень красивое имя. I think all the names are right, exceptional. Я думаю, что все замечательные. One devotee said one time, Gurudev, I accepted you as my spiritual master because you give the best names. Один ученик сказал: Гурудев, я принял вас своим духовным учителем, потому что вы даете самые лучшие имена. All of Krishna's names are. Все имена Кришны красивые. Your name means servant of very sweet Srimati Radharani. Ваше имя означает слуга сладчайшей Шримати Радхарани. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать Madhuri Nayika Devi Dasi. Madhuri means sweet. Madhuri Nayika. Мадхури, это означает сладкая. Sundari Priya. Сундари Прия. Thank you very much. One of my favorite places, well, the favorite place of all Gaudiya Vaishnavas is Radhakund. Мое любимое место, ну, на самом деле, любимым местом всех Гаудия Вайшнавов является как Кунда. It's where Radha and Krishna meet every day at 12 noon. Это то место, где в 12 часов пополудни каждый день Кришна и Радхарани встречаются. The water there is not water, it's liquid prema. И вода в этой кунде — это не просто вода, это жидкая прямо. And it's Radharani's personal bathing place. Это место, где Шримати Радхарани лично принимает. So many great devotees live there, even just in the form of like trees or bushes or flowers. И многие преданные там присутствуют в форме деревьев, трав, кустов. They take birth as like trees and flower bushes, and just to be near Radhakund. Они принимают рождение в этих формах просто для того, чтобы быть рядом с Радхакундой. So your name means servant of the creepers by the kund of Sri Radha. Ваше имя означает слуга растений, растущих у кунды Шри Радхи. Servant of the creepers by the kund of Sri Radha. Служанка растений, растущих у кунды Шри Радхи. Okay. So from this day forth, your name shall be. Так с этого дня вас будут звать Kundalatika Devi Dasi. Kundalatika Devi Dasi ki. Prabhupada ki. Parasara ki. Ki. Balaram Purnima ki.
Yeah, I can hear mine. Ktoś może na rosyjski. Поставить это Nie czy... Ziarno wiemy po kilka ziarenek. Nie tak. Celujemy do ognia. Потому что он не загорелся. Powiedz, że ziarno rzucamy tylko po 3, niedużą ilość ziaren do ognia. Jeżeli ziarno spadnie na ziemię, nie bierzemy. Powtarzamy słowo po słowie. Она уже говорит что-то. Господь не переложил.
Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Vidyamine Shivashanate Krishna Sambhada Vijnana Hare Prabhare Madhurya Premanya Shrivanura Vandita Shrigoda Karuna Shakti Vigrahaya Namaste Namaste Gauravani Shrimutaye Dinadayane Rupanuga Swaha Nama Gaura Kisharaya Karam Pujaya Gaura Shakti Sarupaya Vansha Bhava Bhogeshya Sindhubhya Heracha Vaishnavibhya Namo Namo Narayana Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratishe Namaha Swaha Swaha Krishna Bhaktarupa Swarupa Bhakta Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Tapta Kanta Namaste Swaha Swaha
Angor, The lady from New Zealand is going to take it. Shila Govinda Deva, Smarani, Saha, Saha, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Rishabhanam Sudadevi, Pranamami, Hari Priya, Swaha, Swaha, Swaha. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Swaha, Swaha, Swaha. Om Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Swaha, Swaha. Teraz wstajemy. Weźcie banany do swoich rąk. Przynieście je, kiedy będzie swaha, włóżcie je dookoła ognia. Nie wrzucajcie do samego ognia. Namo, Namo, Raya, Devaya, O, Brahmanya, Hitayacha, Krishnaya, Govindaya, Namo Namaha, Swaha. Wasze banany włóżcie do ognia. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
ISKCON founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prince of the whole Shri Krishna Chaitanya, the Nityananda Shri Advaita, Gadhar Srivasadi Govardhana ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shankun Varakun Giri Govardhan ki, Shri Braja Bhumi Shri Vrindavan Dham ki, Navadvip Maya Pradam ki, Ganga Yamuna Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, ISKCON founder Acharya Sri Prabhupada ki, Shri Shri Krishna Balarama ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Balaram Purnima Maha Mahotsava ki, Shri Balaram Purnima Maha Mahotsava ki, Gaur Balaram ki, Hey Davaji ki, Gaur Ой-ой-ой. Как трогайте действительно? All glories to Shri Guru Shri Bhagavat Prasad ki. Там уже мало. Дины Сансаре. Не трогай эту штуку. Просад.
Krishna,